Nice, skretnuli, radi. Evo ga, pozdrav svima, dobro večer, dobrodošli na još jedan live stream. Baš je večeras, mislim da se sad pomerio. Da sad je baš pao mrak, čak u 5 sati čini mi se da je već bilo se sve smračilo. Večeras gledamo drugi dan FNCS finala, a i igramo malo kreativ pre toga. Ulazimo u igricu, stavljam slušalice, čekaj da promenimo, gdje si Kićo, ja Kićo, znaš što ti ružno to ime. Stavljam slušalice, ovdje, gdje si Didi, ti uzimaš, nema miliona Didi kod tebe, ti kad budeš uzeo prvo kompjuter, pa onda budeš postao pravi profesionalac, do tada će već da ima neka druga igrica, tada će... Dijana, to si ti Petre, jel? 1000 naloga imaš, evo ga, menjam, ali vidite vi scenu, ne vidite vratno, full screen, stavljamo ovako, 200 FPS-a, bit će, yes, 160, bam, evo druga scena, šta ima, šta se radi? Namjestio sam sve, super, ok, ovo je ovako, chillamo. Idem, ne znam da li mogu da nađem ovdje ono 1v1. Htio sam malo se zagrem u 1v1 i onda da se bijem sa vama. Realistik, ovo se može 2 na 2. Play. Isključit ću mikrofon da ne smaram ove ljude vamo što pričam. Open mic, pa, evo ga, si klaune, si ti invite-o klaune. Ti igrao da možeš. Ajde da si sinoć odradio domaći lepo, a ne da moraš večeras. To bi već bilo idealno. Smo stavili u zatvor neki, šta je ovo? Opa, nice. Support me, spaz, max mats, ajde. Ovo je neki tryharder igra sa spazom. Ima i jelkicu. Vidio sam sam, što ću se bijem protiv njih dvojica sam. Kontrata si. It's okay, onda chill, gledamo ga FNCS večeras. Večeras svašta može da se desi. Morat ćemo stavimo onaj da vidimo ko će da comebacka večeras. Večeras imamo barem 3 tima koji mogu da comebackaju. Očekujem puno. Ne znam što mi kliknem, ovo ne mogu da buildam. Ovdje ne mogu da buildam. Viz ide po milion. Ja se nadam da će večeras biti njihovo večer. Yo soy buena, soy buena. What? A šta? Aunque no saben si ustedes son de PC, sí me van. What did you say? Pero de verdad sí soy buena. Somebody screaming. You need help? Mislim da treba da idemo kroz ovo. Vidi ovo, ne mogu da prođem više. Aha. Idemo na ovaj game. Ma klaune, hoću da igram s nekim normalnim ljudima, neću da me vi... Kad sam igrao s vama onaj kreativ, bukvalno samo fokusite mene, ne mogu da igram tako. Mrzi me da umirem. Tako da ono. Prvo ću malo da... ušao sam s drugim, s istim ovim. Nice. Evo klaun ušao sam ono, kako si ti? Si ti? Ali nisi, ja sam mislio da si ovaj ti. Kako sam mislio da si ti? Spas možeš, ajde. Svi igraju taj settings. 140 pojena imamo ovdje. Ovi tryharderi neki. I u 30.000 pojena, ajde vidimo. Nešto mi je čudno položaj nečega tastature ili... A nisam teo tako da odigram. Kako to da ovo nije build? To nisam završio onog moda. Ovo moj sam spawn. Smash. Ovo je kontroler 100%. Halo, fakiriš?
Kako ga je uništio. S 200 HP mu skinuo iz lazera. Haker. Trebam se hakerom ljudi. Bravo, bravo. A, još im pleše. Mogu bi ovaj moj da pucni njega, a? Što juri mene? Plaši me, nisam očekao će padne tamo. Ovo je moj pik bolje, jel da? Ovo moj čovjek. On ne lituje mene i puca mene. Buuuu. 30.000 poena. Krediti posle ovoga, da, možemo. U stvari, ovo samo hoće da vidim koliko će nas bude, pa da vidim da li ima uopšte vajde da igramo taj kreativ ili ćemo da radimo nešto drugo. Možemo gledamo neke videi i ove, for fun. Ako nas nema više od 5 ne vredi. Možemo neki van i vano, možda for fun. Mada nema ni za van i van. A, neki tryharder. Tako da možda budem igrao van i vanove protiv ovih. Je povezao. Ovo je sol. A bez veze sam stajao i pucao. Misleći neće da pogodi. Ovo pogodio i ovog lepo i mene pogodio lepo. Kako da me pogodio preko 150. S one udaljenosti. Gdje je ono? Baš htio da se 50-50 imamo, ne?
Ne vidim u super heroja ovo. Bro. Šuro je imao čak dobar aim i to nije bilo kakav aim, imao aim iz skoka, neke flikove radi, pogađa nijednu pumpericu mu nije ispod 150. Mislim da duše ja se hodam malo lošije, ali on nemaš. Nemaš. Easy ga dobijemo 3 na, ovo je 2 na 1. Easy 2 na 1. Smočio sam na boksu. Dobro sam ga boksu pogodio jednom, ali nisam u formi, ne mogu da zamenim zid, ne mogu da ostavim zid. On je čak dobro odreagovao. Ovo je neki crack kid. Free Fire je dosta. Ne znam kako sam ovo mašio. Loš je taj. Za mene je sad jako dobro. I zanimljivo mi čak da igram pod njega, ali aj moj, kad bi znao da hoda barem, mislim... A? Rito Levi, ne, moram da ga dobijem. Možemo kikujemo nekako ovog što stoji u mjestu. Neću dolivam kad me čovjek dobija, bude mi zanimljivo da igram pod njega. Mislim, ovo mi nije zanimljivo kad stoji ovako u mjestu, ovo i... Dobili ste ga, ne tada ga dobijemo nas dvojica, tada ga dobijem i ja. Dobili smo ga tako što ga je ovaj 2 puta van pumpao, tako što se ovaj ušao mu u boks i tako te gluposti. Sad i meni ušao u boks, ali ja mašim, ne mogu da pogodim shot. 2 puta tako bez veze mi stoji u boksu i ne mogu da gubijem. Evo ga, 1v1, sad ćemo nekako. Aj sad.
Ali ja nemam aim, ne mogu da ga pogodim čak i kad ga vidim gdje i kad odigram mislim kako treba, pozicioniram se dobro. Zamijenite, double ne. Što, brako da. U vodu. Nemam met. Bolji si. Bolji sam. Bukvalno se vidi na osnovu ovoga sad. Najlošije mehanike sam igrao jako glupo. Da imam samo malo bolji aim, bavio bi ga vjerojatno lakše. A sad ja igram da ne. Pritom ga ne vidim. Ne vidim ga, kako se zove, gdje. Ajde, konovo me je. Ali sam ovo odigrao dobro. Ovo sam ga ja odplevao, sam omašio opet 2 puta. I pritom nisam odradio što sam teo postati. Mogu ga isto materijal. Šta? Kako puca kroz zid? A? Amen. Pritom pumporica nijedna ne skida manje od milion. Ja ga i dalje ne vidim. Bra.
Nemoguće. Ha? Gdje ste da si već? Ja moram da kakav je ovo igrač. Events ima 5 PR-a. I to na Middle Eastu. Zato me i pogađa kroz ovo. Nemoguće da je ovaj Middle East igrač, a? Znaš šta kažem, ali... Lukenzi, 1v1 da se zagreje, možda mogu da se bacim u kreativ ovaj... A ne igram se 1v1 protiv vas. Nupsi. Ajde Lukenzi igramo 1v1. Mada mogu moći da igram i protiv Didija. Ajde 3 arene onda, neću da igram s tobom klauna. Na, sam noob. Maximus, ne, te Maximus. Čekaj, idemo ubacimo Didi, invite Didi. Ste vidjeli baby ovaj, kak se zove? Ste vidjeli masku? Kao da ga neko prebio. Gdje si ti Maksimuse? Kako da znam koji si ti? Aj, questim se čuje, nice. Alo, Didi. Aha, ne čuješ. Settings i uključim pušta tok. Ola! Dobro, ti bar imaš super, crnog superheroja. Ovi mi bili neki, ovo je bio sa Bale, ništa ne vidim njega. Gdje si Fico? Šta igramo? A nas? A šta vam se igra? Nas? Igramo 1v1 ti i ja, a Didi da stoji sa strane. Ajde, može. Ne, Pa dobro, ti ćeš da učestvuješ, ali neš da pobediš. Da. ne baš. Moramo steamujemo na njemu. Fico, Lukenzi postao prvo, šta je bilo? znaš da znam Didija uživo? Znaš ga uživo? Impossible. Gdje si ga vidio? Na ovaj djavola muž. Nije valjda da si ga vidio tamo u prodavnici, onaj. Od minute. Znaš, set da. Da. Čini mi se sam ga ja jednom. A Didi živi tamo negdje u selu, nekom poredu. Znam ja. Random moving box. Kakav moj box bre, alo? Nastroje. Pa nas troje, pa nemam drugih ljudi, šta da radim. Na A to ti malte nema ni van, šta hoćeš? Klauna neš da invajtaš. Klauna neću, rekao mi da sam noob. da, klan je... Klaun je kid, ajmo unutra. Klan Nisam ni htio ni da igram protiv vas, ali... Kad će fashion show? Hoće pričam s vama, pa možemo sad da napravimo jedan fashion show ako ste za, delimo 200 V-Bucksa. sa dvoje ljudi napravili mogu. Aaaa, si me puko. Ja. Čekaj, to je bio Didi. Nisam mogu stignem. Nisam mogu stignem da postavim nešto. Shit.
Šta ti radiš tu Kenji? Nešto. Kako ništa, što se tako tužeš? Ti ukrao neko ovaj ručak, doručak, užinu ti neko ukrao. Slatkiš, znam, slatkiš ti je neko ukrao. Brato, teto. Halo, ej. Pazi ovo, pazi ovo, pazi ovo. A ne, Didi, pusti me čovječe. Neću. Aj što si mi rekao da sam noob nego što me lažeš, ajmo Didi. Možeš riknuti da znaš možda ovako malo. Možda umreš od Nilkenzije. O, kako krenuo edit course. Ali ja te krenuo edit course. Pod, nice. Ribica. Chillaš, ništa nije tvoje. Ništa nije tvoje. Ne može, isto vidio. Nisi vidio od edita. Da. A ništa da nije editovo. Si vidio juče FNCS? Si vidio juče FNCS? Kvizi? Gdje si ti to gledao, a? Tebe. Šta? It's okay, danas quiz je chilla. Sam ja editovao to kod meni greci. Didi. Zamenio sam te, kak gibonši noći žic. Oj, ne. Ne, stvarno ne. Dobio kill, idemo blizu. Easy, Lukenzi, easy. Si Farpsi! A Farmzi on je... Alo, Farmzi. Šta je on? Farmzi, gdje si? Farpgzi. Da ga invitam, pićo. Invite. Evo. Invite, ali ne moramo klauna, realno ne moramo klauna. Ona si ima Ne, troje, neću tako da klauna. ne znam. Klauna, ne, klaun je. Rekao da sam ja noob. Klan je psihopata. Psihopata, jel? Nas. Vidi. Aj pričajte na voice chatu što je na tebi. Uuuu. Aj, čak, znam ne razumijem, ti ne igraš s O, njim. FicoX. A mislim, ne igram ni ja, ono kako. Lukenzi, šta vi? A da, ali ja nikad nisam imao, razumeš, mehaniku, ja uvijek imam mozak. I onda mehaniku jednako zaboravim, a mozak ostane. Malo. Zato si plesao pola, Šta sam pisao? bolje od pola Balkana. Ajde. Evo ga mozak. Neću Gdje više si vidjeti. Fico nešto, ne vidim. Nešto mi laguje, vidi. Aha, da. Laj, kako ne. Večera gledamo FNCS, zato se do ti live-ujem, pa sam uključio malo da se igramo s ovim ljudima. Koga, gdje je ovaj Lukić? Sve kako zoveš ti klaun? Kakav Lukić. Stavi friend join, evo ga. Klikni ono join request. Ajde, tražim Lukić, nema materijala da... Pa me tražiš, ja si healujem, ti me ne tražiš, nego mi dođe. Pam. A ko invite njega piće, ne? Ovaj ga invite-o Didi. Šta će, ja njega nije za frenda, Ti ga nemaš sve, ja onda ne znam ko je. Pa stavi si Kako da Pavlik ga na klikam? Dani. Nisam stavio Pavlik. Pogodio si plafon. Kako si ja pravi, meni nije jasno. Znaš na YouTube ili Chrome? Pa ne znam, morat ću da razmisliš. A treba Bravo. ti uključiti da ligaš party. Da. Aj, Smo mi u Cinka party piće voice od chatu? Bitcoina. Ajmo game chat. Pićo. Imamo još jedan. Ne vidi ti Cink. Pravo. Ma sam loš. Koliko sam izvršio šotova? Bolo, kako je to sve dan? To je bukvalno porončan. Molim, Ubejte. 28 moj. 28 i umrem od zone.
Gdje si fikiriš, mogu s vama palice pa možeš, ako se javiš Lukenzi glavni invatovator. Ne znam kako se kaže. Mada Didi je prvi i dalje. Ćao. Čekaj, fikiriš da ti igraš ovo, hello. Pritom Pavno mi je rekao da sam noob. Pavna ne volim. Koga nekad nisam imao razloga da ga volim. Pleše, jel? Ne pleše, nego je kaže da sam noob. Ko je ovo, Didi? Ko je ovo? Čopri. Naši pobednik strima. Nemamo para za Kariram pobednika počne koji meni presušili. Kad će bio trvo? Gdje je ovaj čovjek? Malo lagira. Aj, Matija Streharda. Malo pićamke. Ko Streharda te pušu igricu? Čomke. Pićamke. Bega. Ko je Klau? Begamo. Bijamo se na ova. A ja ne znam gdje sam ovdje. Ne! Kaže, Ne, Farsi čovječe, ja ne mogu da veram. teta, muči me Klau, ne smijem ti se ulici. Smijal loš. Vidi ga Didi! Alo Didi, igraj! Ti zabole igrica. Shit. Najgori. Ne, on pokušava da uđe u našu čenu. Pićo. A, šta je on? Pa zagledaj je tamo, brate. Kako on ne može pređi? Evo, sad ima neki poteškoća sad. Ode glava. Jel možete uđete, evo, pali neko? Ali smo skupili 9 lajkova, imamo toliko ljudi tamo. Šta kažeš ti Lukenzi, večeras može li kvizi da se vrati u život? Da uzme $500 miliona. Samo za sebe. Onaj novi turnir što će da bude za FNCS, to će biti pravi FNCS finale. Finale nad finalima. Ko je ovo? Mene samo neko napada, ja ne mogu da živim. Ups. Da sam ja glavno Daj. Koliko ste skupili ovaj Matija? Daj. Cosplayer. Defeat, idemo još 8, krećemo odmah, ne moramo da izgledat napolje. Jel uspio neko da se joina još? Da, joina se. Šta si fikiriš? Si ti pobedio? Ja sam još mislio Lukenzi će sad da dominira. U stvari ni Lukenzi ne igra. Či se zove Maximum Beast. To ti najgore ime koje si imao do sada. Samo ja. To mi je Farab stavio, to ime, pićo. Ko? Coin White to glav fingera, čop spija bez glav. Otkud ti kod mene? Aj ja. Što ne igrate ovako na FNCS-u, ne igrate samo u kreativu, a? Aj, čekaj, si nije računao te pumparić, što to bi? Ovaj solo keška bolje da nisam. Koliko ti ima? A igrao si cash cup, jel? A sad tipo vremena. Ajoj, šta si uradio? Sam ušao na for fun. Ma, top 9k, pa to. 5 PR-a. Manu. Mene sad izubio neki sa 5 PR-a na middle liste. Svašta mi je uradio. Didi ubica. Da, Didi, da uzmemo svoj team. Tiću, možeš, čini mi se da sam otvorio party tako da se joinujte. Samo join. Nego fikir. Kontrole na kontrolera. To će biti bolje. Op. Aj, ću ti klan. Left hand pick. A ja. Zaboksaj si flotter. Kome to pričaš, fikiriš? Ovaj Didi Mongral. Dude, chilla.
Čini mi se da se malo popravio. Pare farbe. Sad te jedem da mi septaš kako je tebe nema za prijatelja. E šta je ovo refer a friend? Čuo sam da možete dobiti skin. A da radi challenge, onda... Radim challenge sa prijateljem, jel? 30 levela. Ali 30 levela moraš prići. Što 30 levela? Ne 30 nego 60 su radi. A svi zajedno? Ma da to radi FicoX, to ti radi do januara. Tako. Onda chillam. Ej, nešto si priča da će da... Šteta. Da će da krene odmah za ovo chapter 3. Vidio sam neku mapu kao ovo ono naš. Svašta se priča po YouTube. Pogotovo po TikToku. Ti imaš TikTok svi? Naravno, ja sam glavni TikToker. Kako me ne pratiš tamo u Finzi? FicoX? Tryharder. A, pa što to radite, brate? O, destroy. Ej, nešto mi se desilo sa healthima, sad imamo obrnute healtha nešto, šta je on? Novi bug u kreativa. Aj, pojao neke ribice, onaj hacker. Nisam uspio da ga hitam nijednom. Evo Kićo! TSM mit! Gdje čujem duplo? Od Radovića. A Radoviću čovječe, pa zašto? A ljubite brat, znači... Ko je Amonimus? Amonimus ti je Fikiriš i viš da ima ovaj... A će imati taj šugavi backpack, brate? Viš da ima ovaj vrep. Kako vrep, bre? Vrep, pa viš to je Fikirišov vrep. Pa ne misliš na backpack? O, moj mate, druže. Pikeksa sam ga Šta bi? Htio da ti pikekse. A viš, a... Koji sam ja? Imam 0-0 i 4 asista. Zašto se za asistove ne dobio poen? Ko je pravio ovu mapu? Da, ko pravi ovu mapu, treba ga... Užas. Strašno. Aj, ja... Vidio... Malo me, ajde. Ljudi, ja stojim u čošku. Ne želim da idemo na... Najjače da imaš duboku lasu. Što smiješ na kioski? Šta? Kako si me čuo, video, šta? Vidio sam ti, eha. Ali ja sam isto tebe većinu vremena snimao. Molim? Znaš da je prošli tu bio jedan ispred mene. A ja sam još mislio nema pojma da me niko vidio. Kako Fikiriš? Aj si mati. Fikiriš sad postao zero pinger, znaš? Ko? Fikiriš. Ima 2,5 pinga. Ovaj još. Teaming. Debil. Jump E, tu... A to jumpam sa... Slušaj, Fići, ovaj se još i vređa. Vređa tebe, ne vređa se. E, ali kult je kombinacija Lukizi, moram da priznam. Nemoj, ko je ovo? Idi na left hand pick sa leve strane, slobodno. Maši taj. We got Genos. 360 no scope. Ja sam onaj Kirin što je ušao. A, to je Genos. Radoviću. Vedi ti nje, op. Pleši. Poštovanje protiv. A nemam. Nemaš da plešiš.
Banali me. Aj, bindovo si plesanje. Kako si ti to troller? Zašto dobijam neke asistove od nekog Cezara? Šta radi sad challenge u... Poslije 4 mjeseca Kići ulazi da igra Fortnite. Ovo će biti zanimljivo. Mix, fiću, nemoj, ovo molim. Ne, Mix nam ne radi. Mix, užas. To? Ne znam, Aha, ti. Fortnite. Ukrosi mi kill. Ukrosi mi kill! O, ja to 4. Ne. Čila. Napokon moj boks više nije. Ne, bio je beo, mato, nisam vjerovao da ćeš mi uzmeš taj zid za mene. Bukvalno sam pustio da radiš šta hoćeš, a... Mislio sam da uzimaš nešto drugo. Sam ja nešto promijenio zvuk u igrici, pa što ne čujem ništa. Hi! 3D headphones no, jel da? Ćemo pojačamo. Ali što igram u Katie, zato smanjim. To ne. Al me Free Fire. Parp si pobego. Sens 2.0. Jel, pazite ovo. Trojica sa po 20 poena i četvorica, ono. 3 poena i svi 0. Wow, Uroše. Došao sljedeći. Noš koliko te pogodio iz skoka, iz okreta, 360 no scope. Reci. Koliko imam toga? Šta si rekao Lukenze? Discordu je tu. Bravo, bravo, jako lepo odigran. Što je Bez. pobedio. Gdje je otišao? Parp si, čini mi se da... Rip. Upravo sam ti sve biti bad. Kaj kiriš? A FicoX se rate, pukao sam ga 189 i ti... 10 kp, 10 kp! Ne, Kirin! A to je glupi genas. Easy! Ne znam zašto te editi. A ne znam. Tu sam ti malo side stepao šut. Nisam znao da će tu upali, ali upalilo je. Ja nisam... Nisi očekio da će uopće da pucam, šta? Da će stojim u mene. Uuuu, evo bilo lepo Lukenzi. Treba sam to odmah izvikati. Op, op. Imam minus u ping. Ja mislim U minusu, a? da nas postoje, jes? Boksi ga, boksi ga, boksi ga. Ono što nije gens, ja ne znam, ovo se postoje Geras, vidi. Liči, a? Sad radi. A nije blago je. Sam postoje. Kon. Evo. Op! Kako dobar kontroler moment. Samo što si pogodio. Dobro je. Ko ovo priča? Genos. Samo ne prepoznaješ glas. Vidi ga što će da skače.
Right hand pick. Op, free fire. Op, boxed. Ajde, Lukenzi. Dobra. Ajde, lukem ti, brate. Vidi, ovo ne može da gubi sat vremena. Tako ti, brate. A pukao sam prej, daj. Jeste, vidio sam na tvom ekranu izgledao tako da si ga ubio, ali... Server lago je. Buraz, pukao sam prej, alo. Gdje nas te? Jel bio ovo gdje nas te? Nije bio geno što pričaš. Dobro, Vidi! Se ti to kriješ malo, a? šta si nešto, Farb? Farb, šta si Divi. Izvini, Mata Farb si. Stavio mi je zid. Ko je ovo? A, Geno, sve igra dobro Geno. Fićo, pogledaj. Fićo, pogledaj. A si to vedu ne ovaj beo? A, jel, nešto mi se dešava. Znate si mogu se gdje neko iza mene, alo. Znate kako čudan osjećaj. Možda sam pojačao zvuk previše. Op! Našli ste se između dvije vatre. A, tu nema boda. Alo, Karbisi. Što su Ko je Mato? Mato, navira, matica. Op. Pa dođi igrat na neku. Čila. Dođi sad je. Se meni čini da ste se svi poboljšali onako za mama, a? Samo sam ja postao lošiji, u stvari. Ja se pogledam. Ja mucu jeste malo brži. Možda ne pametniji, ali malo brži. Aaaa, evo. Biću se apsolutno. Ne, Didi, ne mislim na tebe, Didi. Šalim se, Didi, dobro. Vidi, ti sad bi Didi je ubica. A on igra na PlayStation, nema šta da ubiš kad igra na PlayStation, ono... Druga igrica. ponosan sam na sebi, cijelo 3 plana. Dobro je. Posljednja nije, imaš da jedan. Lama, 10. Ja. Čekaj, budem gledati tako. Radoviću, Radoviću. Jo, Kliknuo sam. Ne, Kliknuo sam miša. kako me to? Nisam te čuo, nego sam te vidio. Ja ne čujem ništa. Nema mapu. Didi! Ubi ga, Didi, ubi ga! Ona. Vidi. Izgubio? Vidi. Jesi ga ubio? Ti na mene tako da me baš briga, znači. Da te ubije neko da se mene baš briga. Ovaj Mato je kontroler, jel? Ali ima dobar im, ako nije kontroler. Podvalio. Odvalio me, baš podvalio.
Odvalio me, a nije se ni pomerio. Uop. Su oni pojačali im assist? Kako, više je 24 sata u kući, dok sam ja 3 sata. Pazi, leđa desno ti kriš. Tupa, to je prošlo. Za zen. Jel FicoX? Jesi čuo za zen? Zen. Oko... šta je to? 32, on meni... Čuo sam za neki onaj neki Kronus. Čuo sam za Kronus neki. To u stvari imaš $100. neki aimbot. A da, to je to. Osjeću. Ali to mogu da te bana ima. Znate da su banovali sad nekog zato što je caster. Neki iz NA West, čini mi se. Uspio da se kvalifikuje preko reboot runde i oni ga izbacili zato što igra, zato što i komentariše komentator. Ne sme da, ako ste Epic. Juto si me. Palice mi, mislim da nisam tebe, a možda jesam. Ti si ovaj Radović. Jel? Molim. Pičino. Si gledao Halloween? Film. Kako? Halloween. Halloween? A to ono što ja opet ne mogu da... Sorry, vidi, ali ti si nekog pušao, šta te... 189 dobro. Kako ja da vidim svoje helte? Vam se dešava to da vam stoje helte jedni preko drugog? Tako i drugu mapu i... Oći. 408. Ima bodova za to. A sam laš. Matija se pozdrav. Nekom se čulo bilo dugo pa sam mutovao i mutovao sam clown. Nikog više. Pikiriš gledati. FicoX. Molim. Ej, nisam gledao Halloween, nisam gledao nijedan horror od Dana, nisam gledao horror. Znaš šta sam gledao? Gledao sam Free Guy je dobar film. Fun je. Ne smara. Mislim da je preko sve. Ali planiram da gledam i onaj neki Dune. Ono što je bilo u Fortniteu. A Lukas je ovom metu, ja bih ga sada mora triti. Kakav je plan, Lukenzi? Ma ne znam što radi. To je kroz zid, a? 10 HP. Daj još jedan tu. Brzo su ti te rampe. U konu, svom kovi iza tebe. Wow, veti Lukenzija! Stavio mu kroz zid, ej. Dodaj bodaj za placement, brate, on je pobrat. Ima za placement, kako ne? A? 0 dobijam svaku rundu. A, ma vidiš da su to oni, vidiš da su promenili oni to nešto. A koga briga? Fiziki onako. Realno, koga briga? A daj stavi mix, popravi mix, čovječ. Hoćemo još jedno ovo ili... Pauzu. Još jedan. Nešto drugo, isto kako... Ajdu, Saj, please, ajdu. Ima nas. Nemam da radi duo, mislim. Sorry, ajde vidim. Duo. Duo moving mi se, igra mi se to, ali ne znam da li radi. Još ne znam. Piće, šta stavljaš? Ne stavim ništa i gledam. Ili gledam ništa. Duo, FicoX. Evo ga. Doglavili ste me, please. Ali kako da naćete ovdje ono Vanu Ivanove i te fore, nema više ovdje, jel? Ima iza tamo, ajde. Izo ne ide, ja nisam ga trebali nađem, našao sam, tražio sam. Kuki Vlado. Gdje si Fico? Hello! Ajmo unutra. Čekaj, to Mihajlo ili Vlado? Starim... Jeste li spremni, deco? Ne čujem vas. Taman može. Vlado. Ne, neko je solo. Čekaj, što je? Ima nas 8, Enda. Ne, Enda, ima nas 8. To je to. Jao, ne.
Daj mi Didija, da ga bulijem. Još sam sa FicoX. Ja dobio nekog anonimusa. Eto ti Rukinđi, eto ti Rukinđi. Jesi dobio Didija? Da. Easy game. Mene, eto ti. A mate, šta bude glow? Ne, odvidi deske. Laser. Ti kriviš, šta radiš ti? Spomuj ovaj preko puta, svi su dead, svi su dead. Aja, split med, svi kiriš. Vid leže. Van. Manas. Prvi s druge strane ga pucaj. Isti zid pucao. Velik vanje. Nije ako kao što pričaš. Aha, misliš njegov tim. Idem prije. Super, ja. Kontrola je skrima. Al, probio ovo nešto. Kako? Ko prošao pored tebe? Si ga pustio? Ne, prošao je iza mene. Da. Čilaš, imaš još 3 ribice. Ja sam mislio da imam još 2. Ovo nije niš moje. Ej, Šta sad napravo, nisi dobio ni bod, brate. Pa moram samo suvi manu staviš. Što samo kilovi? Menjali su, čačkali su nešto. A koga briga, nijednako ne gledamo boda. Zato je svako ima 0 bodova, a samo kilovi se računali, sad mi je jasno. Ja, evo ga pikiriš i pinčiš, ja. Beži, rođe. Ništa. Ovdje. 3 kilovi. To da je šva, pikiriš ti dropu dobro. Ajmo testu, čusti se. Ima jedan. Aha. Ruka se nije normalno. Ne, čak se, pa daj mi tu valjda. Mogu je pisati. Ubio sam Didija! Ne! Ali ja ne znam kak sam živio. Ali ja sam mislio da ti stižeš iza mene. Ne, oživit će ga. Ne dropa čovjek. Piše pinč, ne. Oživit će ga. Didi, Neće. evo ribicu za tebe, Didi. Ne. A to ja da. Lukezi, ovo izgledalo cool, moram da priznam. Znaš kako je to easy za napraviti, sam kad možeš teknici na sve. Jel? Stvarno, čekaj, imam 32 pinga, šta se... To je 3 editor. To, ali izgledalo je lepo. Na kraju je ubio čoveka. Finger. Više ovo, na primjer, to ne umeš. Imaš Lukenzi? Šta si rekao, kiriš? Koliko pinga? Ni ne treba, nisi se 36 sada. Ti dio softa koristiš, šta li? 36 pinga. Kakav sam? E, ovdje imam čovjeka kod mene. Šniže? Duši ga. Ne znam dakle će ga pukli. Pilaj, Veceras. 60 Lukenzi. A piće, kakvi su ostatni namešteni? Prema toga sam nešto ništa. Ti znaš box fight, 30. 30 bela. Ra, smo dobri, ej. Svaku mapu su mi uništili, znači nijedna mapa nije ostala da radi kako treba sve. 4 boda nam bježe. Stižemo. Pored uzmeš i asistori su ono bolji. Ne dođe endgame, hoćeš? A je. Rukinđi, ja i tu smo. E, neko ih pušuje tamo. Didi. Iza.
Laser, 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 laser. Iza. Iza, lik iza. Vidi. Iza. 30. Iza opet, brate, bez. Još jedan iza, još jedan iza. Iskači to. A ja. Na meni jesam ovo drugo. Sorry, Didi, ali vidiš šta... Da, zaglavio sam se. A šta me, pa ti ćeš biti kursu kad razma moj dvazor. Ne, radi. Šta ti je bre, Didi bre, čilaj, šta ti je? Evo, vi su me kidnapovali. Pa čok svi. Ovo kidnapovao me čovjek, šta da radim? A pa ajde da igramo Skribalio posle toga. Skribalio? Ne, idem dobro. Između, a dok podađe endgame, aj please, stop. Neću da endgame, gledamo malo kako landaju i kako... Evo, će da gledamo kroz ovaj replay ili da pustim na onom... Brzime da gledam kroz replay. A bolje, mislim bolje bi bilo kad bi radila. Da biram kuće. Pa neka onog sranja, nemaj protiv replay. Neka FicoX ne zna replay. A pustim ja replay, on učitao svaka 2 minuta. Hoći da greka malo fikireš. Di. Dođi da se, dođi. Fikiriš, ja sam pogledao. Oj, troje ljudi ovdje. Didi 180. FicoX, Didi ti to reće, vrate me. Ne, ti imaš loš aim. To, Mato, diži me, Matijas. A ne, ti ne igraš sam. Što me steći, no? Easy. Kaže, diži me man. Didi je 180 da je dobio nekom... Opet su me kidnapovali. Fikiriš. Znači pa koji put imaš? Treći put. Jednom slučajno, 2 puta namjerno. Kako fikiriš, ali to nisam ne vjerujem. Što radim kad sam vani, lik me fejza kroz sve i Didiju sam 2 puta dao 180. Jel Didi preživio? Moram pobediti. Skoro imam pod ovo koji Didi. Zato što sam mi dao 2 puta 100. Oj, da se da pravi. I neko došao sa leđa. 49. Što radiš ti se? Pa mene je ubio lik s leđa, ja ti kažem leđa. A ja ću na tebe ovaj FicoX se dere, brez. Šta se dešava ovdje, kako sam ja živio? Sam ja živ. Znači mi? Evo, lukam se tamo. To. Ali ih me pleše, alo, zoveš si Đuro, pali se. Kidnapovao sam ga, čekaj! Kome je plaćaš, vidi, plaćaš. Fok sam loš, ljudi. Ja, šta? Ja sam mislio da ti gledaš u njega i gledao sam na osnovu toga gdje on stoji. Ali nije bio tamo. Su oni prvi. Yes! O, kroz zid. Mada on nije kroz zid. Tu sam 10. I dalje nismo stigli, moraš ti imaš 5 bodova više.
Fali ti 3 kila. Sam na Ukenzi, ja nisam gledao da sam istiš. A ti je fikeri bebova. Vinci bebova, no? Totka ovaj ovdje neki. Vidi, dođi sad. Ah. Šta? Sam bok. Tu sam, Kako tu sam. prođemo? Stop, uvijek ga sad. Urim ga box. Urim na tebe. Spawn, samo njih spavim. Ja znam gdje su. Ovdje 100%. Samo stavljaj ko unoga ovako. Stavi ga si Aj, dropne na njega. baš ti dobar kup. Nema, samo stavljaj ovako. Oooo! Znao sam. Ja sam teo da ga iznenadim. Fiće, znam da si mi dao baš. Kako si te lepo iznenadio, ali nisam pogodio. Hoće se podigne gore. Dok si uzima high ground. Lukensi nije ni živ. Nije živ, vidio sam ga. Nije. Konta sam. Easy, des. Ej, FicoX se. Prvi put da me spasio, znači ja ne verujem. Bullet! Jesi, Maksime. Ja, znaš kako sam uhvatio Didija tamo na prepad? Šta? A nije ni znao da sam ja tamo. Ćemo još jedan gol moj. Nisi letio. Ćemo da u ligi ne gledamo, na čudo. Mogu... Pa počinjete čak u 7. Možemo 2 na 2 ako hoćeš. Aj, molim, vidi, brate. Ovaj speaker je fake. Onda možemo još jedno igram. Speaker je fake. Ajde, dobio sam dobrog teammate, ako realno. Sto. Ali bih ovo dobijam malo Kenzija jedno. Koji fikiriš tako na ovo igramo, ja ne možem. Ne možem. Okej. Ali fikiriš, znaš kako sam se uživao. Pomislio sam da sam ja Lukenzi, da mogu da editujem i da ubijem čovjek. Dobro, nisam jedini u lobiju, dođu Jesi trčku jedini. obojica na mene. Ma samo na fikiriš. Sve tvoje. Mini, čilaš, ne vjerujem. Aj, ovo idiot kako se ga pisao. O bože, to su ovi lik. Od kad je Umre, ja sad da ideš ikri u bude. Kako si ti? A vidi ovaj se kempao. Jebi ga, healao sam se tu. Ovo ti je za pobjedu. Ovo ti je sad sve fikiriš na liniji. Zapravo da, na liniji ste, vat? Cijela tvoja karijera, ako sad ovo izgubiš. Kontroler koji edit kursov krasa, da se kontroler koji ne edit kursov krasa. Napeto, čilaš, imaš više. Ti imaju više. Kada igrat ćemo još jedno, mislim da imamo još jedno mjesto. FicoX se, alo. Čuješ malo? Čujem te, viš da je napeto. Idi mato, desno. Bro! Kako? Pali isto, pum. Čilaš, samo čilaš. Nemaš mnogo meca, on bukvalno ima samo još 350. Mihajlo. Ti znaš da je Mihajlo skamo pola Balkana. Ja sam nas prvo. Pitaj koga našao fikiriš ti reći, odmah znam njega. Liker je foundao 500 evra na nekoj strani. Ajde, liči, ne mec. Liče, ajde. Ja mislim da je to za 1v1 Lukenzi. Ne, žiži Mihajlo. Sad bi se ubio od Stara, stola. nema, prije palme, ne dari. Mihajlo, Tako si priča, ne znam ja. Jedan hit. stavi se private. Mihajlo, znamo se uživo. Jesi Mihajlo Stepančić?
Koliko je očajan. Prvi sam. Koliko je oče? Dobro, dobro, posle 72 šota. Ajde, sad će padneš s njim da igraš, pazi ovo. Meni daj Didija. Kako ne daš Lutkenzija? Ajde, refreshe, baby, refreshe, molim. Ja, ne, čekaj pa... Au. Na baby, fiše monitor refreshe. Kako će padneš s njim? Daj, mali, Ponovi. Fićo, jesi Alo. završio fakultet? Ne, evo, ja završio jedan i tek treba da se krene, a bio početak. Gdje si? Mihajlo, brate, Mihajlo, odakle ti zero ping objasni? Mali. Čali. Kampaj si Ovo ovo ja malo. ti kiriš, ovo ja ti Timo. Koliko si ti, a sad blok listama. Ti će reći gdje na transija. Čekaj, ali zašto sam mogu da editam sve živo? Mihajlo? Kakav si kamera ovaj Mihajlo, ja ne moram. A ja sam ovaj što se skamo. Ovu. Ja uvijek ne znam. A kako se zove? Kako ti ime ide? Gdje je streama taj mi? Igrao sam na Playki, burac, treba si ga mi daš na moj account. What? O, easy. Spreman se nisi da znam, A, ja da ne sam account. Evo gate malo, znaš. Zna nešto Lukenzi. Hvala za kod. Osvojio sam bio danas. Na tvom live-u. Ja ne znam ko si ti Vok. Ja, pekiriš, odustao si već. Aj, pekiriš, kaži. Ovaj lik me zezda. Ja zezati je to glavni odgovor. Nemoj govorit, Kako se zove? Nemoj govorit Fića sam ja, please. Neki Luka. Šta radiš, Cezare, brate moj, brate moj. Idi! Neko je... Znači, Moj teammate, brate moj. FicoX-ove! Brzim ovu igricu. Na, pekiriš ću sam. Lakše mi sam s ovom. Kiriš, i to mogu Fiću pikekšiš, a? Ne, pikiriš, otišao da radi domaći. Da ne kažem zadaću. Pametan čovjek. Jeste vidjeli Baby što neko prebija? Da. O, prebili ga ljudi. Da. Alo, pa nemoj. Znaš kako masnicu ima? Užas. Znaš na šta liči? Stvarno. Iako baby ima preko jedan, ne idete bi vrstu solo custome. U creativu sam ih ošibo sve. Nemoguće si dobio i... Kaže baby, kaže Ajde, idi, brate. Ariana, Jane, oni potići, brate, to je priča. Alo, Fić, ja sam sličan na 10 ping sad u stari stan, tako da ono, teško me pobediti. Pa više nisi na Wi-Fi, jel? Ma nisam više na Wi-Fi-u, hvala. A da, to ti je rešilo sve kod Alo, mi nisam opa. timu, alo. A sa Timo, jel? pa nismo... Što se timate onda, buraz? Ne, ma. Ne timo. Alo, alo. Ajmo. Alo. Opa, lakše mi tako fikiriš, kako vam je lakše. Ne mogu da... Mihajlo, Šta je, brate? Hoću ti chilla. Mika server. On je troll Mihajlo. Mihajlo troll. Al da? Kao ono, preveli ga danas Halloween. Ne. Ko se još maskira u... neko ko je prebijen. Kakva je to maska? Ne, to bi bilo Ko neki bok. logičnije da su ga stvarno prebili. Ajde, ja. Digaro moja. Vidi. Nemoj, Radiš li nemoj, tamo? lupim. Ne, sorry, ovo, Digaro. Stavio mi rampu, umreći. Aaaa, Cezare. On opet igra sam. Cezar tu bio. A ubila me samo. A ja igram, stanjem piću, ali...
Ko da igraš sam? Ne diraj mi ga, ubio sam ga ja. A to? Znaš da ga digram, Vidim Fićo. se, aj reset. Nema reseta, vidi, završavamo sad. Za 5 minuta kreće ovaj FNCS. Sad ću da gasim, tako da znam. Ali ništa, nije loše ovaj malo krijeti. Kad ga previše igram, onda mi se mori. A ovako malo nekad bude dobar. O. Šta bi? Gdje su ti profići sad? Sad, pa se žiži. Bojem se jako. Bježi s boksom. Pa ti igrku po kole tu. Reels, ali dugi. Ko je to? Amat. Njega ne znam, ovo je neki novi. Luka Najnoviji. tastatura, druže, Luka i Utorak je... Low Kenzie se uživao. Nemam, ali ja tako sam To ono. Kenzie. Gdje je taj bot? Aj, ja ću. Ma nije spremno stići. Ja sam mislio da će ti FicoX-uje na kraju kako je krenulo. Mi smo prvi, alo ljudi, mi smo prvi, vidio? 8 eliminacija. 8 kilova imamo zajedno. Vidim se, Molim, didi. Nisam prvi lagano. imaš Ja nula 8 eliminacije i ti govoriš kako si prvi. Fićo, mogu nešto skaći. To sam jara. Dobro, Ja isto da imam je. jednu, ja sam bolje... Ti imaš jednu, dođi vamo, didi sad. Dobro, čovjek nije igrao 2 metra. Gdje, didi, se gubio. To 32 dobiju. Makar mato. Vidi, a, ko ima nula, a? Ples. To se da... Pleso sam vidio. Četvrlo od mene baš Fico čudio. Pa ja sačekao da te čvrti. Ne. Ovaj kristal Cezar si ima 10 jelka. De. It's okay. Nisam ga ni završio, nisam dobio kill. Si radovane. 1 kill Didi, a? Ko ima sad više killova? Fićo, ali tvoj it's okay. Stara jedno 3 godine. Najjeb. Ima i više, veruj. Šta se desilo ovdje? Ne znam, Fićo, to si je Fićo. Ne znam, nije. Ja bih zamolio mogu imejta da... Ja sam uzeo i vratio i pustio i uzeo. Makar. Malo sam ga. Ja sam ne znam šta sam s tim. 100 aura. 180. Ne dam, moj naš. Pilom. Totka. Bravo. Došli. Idem na Lukenzi. Imaš sreće što se nisam pogodio u glavu. Čekaj, ti ne igraš više na Lukenzi. Bega jedno kom. Lukenzi, to nije bilo 200. Streamam 15 sati i... Znaš kako mi je vrat, počeo mi se vrat jako. Mogu da pomerim ga. Volim. Šta bi Fićo, ustrali? Puko mi internet nešto veze sa prekinuo. Boksom. A boksom je šta da mu radim, ne mogu da mu stignem, ne mogu za meni ništa. 3 put sam pucao u rampu ispred mene, nijednom nije to da vrati. On je 4 puta kao nešto edituje, kao nešto u krug, ovo, ono, znači ja ne... Bejte, mislim edito, izađi odavde, pusti me, ja ne znam šta je ovo. Od šibicu. Kaka pripa. Ne znam gdje je. Ovo je krima već. Evo ga moram pušati pa našem. Da, kon. FicoX. Pan.
64 belo, koliko ima? Ima... 27. FicoX. Jasno ga... Oooo, čovječe, Dalje držimo prve. Šta se još igrati krećemo, ništa više, 7:15 sad krećemo, imamo još jednu rundu i kraj gasimo. Posljednja runda. Ne, imaš dvije. Ne, možeš dvije, još jedna, idemo gledam jak ti sjesi. Aj, još dvije, ali brzo neka bude. Dođite mi na... Okej, tu u Kenziju vidimo se u nekom drugom. Okej, tu. A ne mogu, ajme spriješ. Ova deca ruke nemaju. Ne daj mi si. Bravo. Bravo. Ja bio AFK, živ sam. Objasni neke stvari. To dokazuju koliko ste dobri. To znači da ne diramo AFK igrača. Ne gubio se minut. Ugodio se te u glavu, nećemo to. Ugodio se te u glavu. Onda kad ti što kaže doće brzo partiju. Vidi, ja ne znam kako me nisi ubio. Ja ne znam šta se desilo. Šta je ovo bilo, ja pucam FicoX, sve sam lupio, ali ne skida ništa damage. Hacker. Oni će biti prvi fića. Ako ovi ne biti prvi. Ne, će da bude prvi. Oooo. Biće prvi. Vidi ovo namešteno. Alo. Dobro, imaš jedna runda. Imaš jedna, ajde. Ko pobjednik? Ajde. Stan će propustimo 2 minuta. Ove će ga 2 sata tu ne priplati. Tak, da. Nisi me pustio, jel da? Što ste pustili? Nisam ja pustio. Ja tryhardam, max tryhardam. Piće, došlo je vreme i ti mene. Samo da se obavim, ja sam opet i AFK idu. Tu sam desi. Monek ti mata. Vidi, sada što. Bravo, be idemo. Vama je troje uletelo. Bim, bam, bum. Mnogo smo dobri. Ali. Aj. Lukenzi, nađi novu igricu da igraš. Nema više da igraš, molim te. Znači ono, ako budeš ponovo ušao u Fortnite. Aj, vidimo se. Ćao. Valjda vinamo. Ništa ljudi, ovako, idemo sad. Prvo ću da stavim na zvučnike, vi ćete mi kažete da li je dovoljno glasno ili ne. Budemo krenuli, puštamo ono njihovo čudo. Events, FNCS, da vidimo prvo kako je prošao jučerašnji dan. To ćemo da vidimo, plus pogrešno sam uključio. Europa, a ne, ovo je Europa. Idemo na Twitch. Daj mi moda, Lukenzi, stvarno si imao moda, ali ono, bio si bezobrazan. Stvarno si bio bezobrazan. Ali realno treba da imaš moda, daću ti sljedeći put kad budeš došao tu i ja te budem ubio ovako, daću ti moda. The contestants generally have happened right around this neko je umro, čim koliko ljudima, 10 ljudi umrlo. Nije valjda niko naših. Seems to have gone more towards the disengaged type style shadow. No radi već umro. Ne, rip. Ovako. Ovi su isto umrli izgleda. Ovako, napravimo listu. Lista pobjednika. Comeback, povratak iz mrtvih. Treba nam 3 tima koji će se vratiti iz mrtvih. Prvo mislim Jureki. Velika šansa da se vrati iz mrtvih. Tačnije, prvo ćemo Kvizija da stavimo. Kvizija mislim ima veća šansa da se vrati iz mrtvih. Ovi se fajtaju tamo, ja ovdje gledamo. Čilaju. Ne, htio sam da stavim Savage-a, Benjija i Endred. Htio sam im da stavim. Ok. Imamo koga, imamo se. Nažalost ne mogu stavim Benji. Iako sam Benji najveći fan
na svijetu. Ostavit ćemo ovako. Ovo su 3 tima koja ćemo da pratimo i mislim da ova 3 tima večeras pokopaju. Ovo ćemo da gledamo. Oni su nešto loše odigrali, da, ovi su tenis. Oni su baš loše odigrali. Ali, zato mislim, plus Floki možda. Kirjaši imao 2 pobjede jučer to prelepo odigrao. Ali i dalje mislim da su jako, znači jučerašnji dan, ono što smo gledali, Seti, Kami i ovaj TQ, 2 pobjede za kraj, prvo, drugo mjesto, pritom krša kilova imaju prelepo. A Andreta beži. Dobro čujete ovo neče. 5 minutes on those cars. You don't have to actually press to pick them up, just walk over the top of them. And a couple of reboot bands added around the map. There's always kind of a chance you can loop back around, however. Čuje se odlično, nice, nema sam se čuje duplo. E sad ovako, da večerašnji sponzor jesu kokice. Jeste vi nešto spremili da vidite, ja sam spremio večeras, čak imam i sok, verovali ili ne. Imam sok, imam kokice, imam grisine, ali ovog puta druga verzija, pardon, pritom nisu se kikirike. Sad sam baš uzeo kokice, još vidim kakvi su. Ovo neke nove. Vidim kikirike, čekaj, aj. Ali ovo su neke sa, što ti kažeš, tu su pileti. Pošto će vjerojatno mi budu užasni, tako da ćemo imati ruke nekako. Ali nećemo još da otvaramo, to ide na pola. Ne, maš... Kokice treba budu kokice, samo bez ičega. Možda soj i to je to. Andreta se vraća nazad, pazite ovo. Ako ovaj bude ovo izvuku u partiju. Mislim da ga je video. Mislim da ga je video ili barem gledao u njegovom pravcu. Convergence? A, svašta se prišli za vrlo mapu. Magano, duže napisao se 4 poruke, 4 je macila. Coming through, you're more than often going to be safe from any form of aggression. Currently we're tuning on board this KPI, Jose, his trio mates Crow and Deoxy. The only trio inside of the only first-time trio who's placed inside of the top 20 right now. And Child, they're in second. The way they did it too is just so cool because they ended up contesting the first place team for at least the first few games, so they swapped to the other side of the map to pick everything up, right? So Tyson isto imao očajno this so far, like, you know, in the lead kind of all the way at the top with one game completely down. I mean, that's huge. It was like one in like a little bit, right? But they realized, hey, this probably isn't the best of decision. Then they figured out a different spot, which can really commend them for, especially picking on a fight at Believer Beach where ovo je krao, u stvari drugo mjesto su oni. Oni su dobro odigrali. U stvari oni igraju jako čudno, oni igraju ili ubijaju mnogo ljudi ili ne ubijaju nikog. Ili umro off spawn ili baš pravi kuškill. Nije da, moramo da vidimo ono kad lete ljudi, to je isto dobra fora. Kad uzmete ono kocku i iskočite gore, letite bam, skočite na neku easy. Ima jedan launchpad, ovo ovdje uzimi samo Storm Surge, ovo je više Storm Surge fight, osim ako ne laseru nekog baš užasno. Ali ovo je samo Surge. Ovo je smanjeno. Ako se vama dobro čuje, oni ako mogu smanjeno. Znači malo smanji, ovako će. Da biste čuli možda mene malo jače, nik ne znam kako se oni čuje. Kpi! O, pokrenuo fight, vidi ga Mitro ovdje stoji sam. Mitro sam, na da se izdrži do kraja ovdje, Kpi dobije malo damage-a. Treba i materijale, mada imaju krši materijale nešto farma ovdje i dalje čisto da menja sve. Koristi ovaj Big Shield, ovo je dobar Storm Surge. Malo su se razmenjali, mnogo su blizu. Ne sviđa mi se koliko su blizu, kad su ovako blizu obišu rekao izgive. Bore se za poziciju za Storm Surge, ovo nije loša stvari pozicija da uzmete Storm Surge, zato što će da rotiraju ljudi ovdje. S ove strane i sa druge strane. Nije jako loša, mogla bi bolja, ali... See, you said flip-flop me and my brain immediately went to floppers. It took me a good little 3 counts to be like, oh, Kami, TQ, Set. The colloquialism Set. Set. Yeah, that was fantastic. There you go. That's, you know what, generally... Joj, Sniper je čak ostao kompetitiv. 10 out of 10. I rated 8 out of 8, mate.
Di nađeš session ID za replay game za FNCS. Nađeš na trackeru. Esi, ali kako ide GTA? Jesi li slupao kola? Sad odeš ovdje i onda imaš ovaj watch now. Onda watch now imaš ovdje session ID. Kad neko umre odmah izbaca to. Opa, ovi si dalje fajtaju ovdje. Zašto svi stoji ovoliko daleko od njih? Poželi izvuče Crowna. Oba redit. Dođi sa strane. Treba minija, treba splasheva, treba bigova, svega treba. Ja bio sada skupio slatkiše. Što je skupio ti slatkiše? Čekaj, ti si u Crnoj Gori. Stvarno? U šta si se obukao, ali? Na šta ličiš? Mi to nikad nismo imali, pošto mi to ne praktikujemo. Basketball možda nekad, ali da si umno skupio slatkiše baš ne. Mi to imamo Jeremije se zove, to je negdje ne znam kad treba zmije da se teraju. I onda idete tako po kućama i tražite slatkiše i onda i vi kao terate zmije, idete trčite oko kuće i vičete Jeremije u polje. Ne. Bešte zmije u more. Stvarno ima to da se radi. I onda oni kao vam daju slatkiše. Ili pare, šta imaju. Čile ovo trojice, zato što od njih gledamo i dalje. Op, laser. Aug je dobar, Aug je jako dobar za long range. Ovo se čini da je ili bio Aug ili onaj sniper. Ne znam da li ću da izdržim ovaj CFPCS. Promenio se inače sat i sad bi trebalo da bude plus 1, 8 i 25. Počeo će opet negdje oko 90 mi se prispava. Ajde, izdržat ćemo. Ti te razmio, jesam i to recimo 13-14 godina tada je bilo baš popularno, možda malo ranije, 12 ili 8, 9, ne mogu setim tačno. Ali skupite se vi u ulici, idete tako iz kuće do kuće, ne znate ljude, ali uđete u dvorište i terate zmije. Mislim, niste bukvalno terali zmije, što nije bilo zmije, ali ja dobijem za Svetog Luku 3000 dinara. Što? Kaj je Svetog Luku? Kaj je Svetog Luku? Dosta mi kupimo lako stvari od Amerikanaca. Vidimo od njih šta rade i onda mi tako. Tako smo dobili Crni petak, tako smo dobili Noć veštica. A danas? A što danas? Što danas? Šta je? Šta je Sveti Luka? Zbog čega ti je dao Sveti Luka? Tih 3000, ne. On je bio nadaren slikar. Mislim, bio slikar. I onda, verovatno, kad je prodao sliku, on te... Je bilo nezadovoljnih korisnika da su mu ostale zmije? A ne, znaš zašto nema nezadovoljnih korisnika? Zato što ide jedno 3-4 ekipe, razumiješ? Prođu kroz svoju ulicu, ako ne i više od 3-4 ekipe prođu i onda, ako jedna ne otera, razumeš, onda prođu još 2-3 dodatne, pritom morate donositi šerpu, nosite šerpu i onaj, kako nosite šta su Jeremije? Nosite šerpu i nosite... Vešte zmije u more, evo ovako smo izgleda, evo, to je to. Znaš što? Ne. Šta? Ko, što su se maskirali? Ne, ovo je laž. Mi se nismo maskirali. Ovo su uzeli od... Evo, ovako sam baš izgledao. Kao... Vidite, nosite šerpu i da nešto da čukate da biste plašili zmije kao. Ali su oni sad dodali vjerojatno da se maskirate zbog noći veštice. Kao bilo bi smoralno, idemo da teramo zmija, nemamo... Nismo veštice.
Čerpi ste na ne, nosiš kesu. Nosiš kesu i onda sve se stavlja u tu jednu kesu i onda se na kraju deli. I onda na kraju imaš, na primjer, ne znam, 10 bombona i ako vas ima 5, svako po 2 bombone. Ili ono, čokoladice neke, ako neko hoće nešto, ali drugi neće. Onda se tako menjaš. Varjača i šerpa, varjača, da, može. Ali se ovi šibaju. A ovo su u isti tim, mislim gotovo unutra Akva. Akva isto ima treće pozicije trenutno. Chilla na ovoj poziciji. 20, Storm Surge, prelep Storm Surge. Znate koliko ovo znači ovih 80 damage ili koliko 60. Because of that strategy, Moram da se navesti ovo ima pumparice. kind of inside this threshold right now. When they Kako nemate vi kod vas tako nešto? On the low ground. If the rest of the lobby recognize that and they know 7 lančeva. Mislim da je bug. Mislim da je to bug, nema šans da ima 7. Obično ako imate 7 lančeva, a daćete teammate-u 2 i drugom teammate-u 2. I onda ćete imati 3. Obično tako, ali ako ima on 7, to znači da i drugi imaju po 5, to je nemoguće. Tako da verujem da ima 3 ili 2 samo. Nice. O, koliko skida damage, ima big shield, ali neće koristiti na big shield još. Zato što možeš to da search. To je bug, da. Evo ga je mali bug. Stompy, Pinky. Ovo imaju launchpad, što imaju? Pa što je moguće? A vidiš, svi imaju po 4 launchpada, ne, svi imaju 4. 69 ljudi. Nice. Jel' tako? Evo ga Tyson ovamo, rekli smo Tyson da ima Kami i svoj set. Su igrali jako dobro juče. Danas bi trebalo da vidimo šta rade, kako rade. Da, pusti nam malo njih duže. Oni ne idu high ground, ne idu full low ground, nego neki mid ground, pritom hvataju jako lepe layere su hvatali juče. I stalno su zajedno, sve vreme zajedno, sve vreme u istom boksu, sve vreme pucaju, znaju šta rade. Sad ove holduju, Tiki dobije malo damage, ne smije to da mogu da se igra. Ovi levo ih spamaju ako neko krene desno. Op, iskoristit će ovi ono za skok. Ili je to launch. Aha, ovo idu na high? Idu na high. Aqua voli high, jel da? Mislim da su svaki put išli do sad na high. Najočajniji solo player, ali viš da radi timski juče, znači vola bi da pobede, ako nisu zaslužili juče da pobede, ne znam ko je zaslužio. Juče prelepo odjedno. 48 above, 12 above, moraju da gledaju search, High je jako dobra pozicija za search, ali ako ne reši 29 below, ako ne reši brzo search, problem je što ne mogu da slete na nekog i da ga ubiju. Kad ste na low groundu, imate još jedan tim pored vas, možete da uletite baš u box, ovo morate da kvrckate ljude preko pola mape. 72 below, treba im damage, evo ga neko je pogodio gore. 4 shota Jari. Samo first shot Ekeris, samo first shot Ekeris. Kad bi znao da tamo da će tamo levo da se pojavi ovaj. Ovog ovdje, tog. First shot Ekeris. Ne ide, a? Sad već paniči. Nice, prelev damage, 5 above. Ima još 47 sekundi da se bore za ovo. 165 above, izgleda su završili onog nekog nokovanog. Pravo, ne znam ko je umro, nisam gledao. Jurek je tamo živ, Tyson živ, sve naši živi. Gdje nam je Kvizi? Stompy, Pinkyu, gdje je Kvizi? Tyson je umro? Nije još. Kako ide? A, nije loš. Kvizi je umro. Thomas, Anas i Kvizi, jel da? Da, Kvizi je umro. Nemoj sad ovdje nisu rešili search, ne. Svi ostali su živi i nije loš.
Koliko im fali? Savage dead, Benji dead. Benji i Savage Endrate su imali očajan početak, tako da nisam očekivao od njih u ovoj partiji ništa. Ali... nije još ništa isključeno. Da mogu do prvog mjesta ne mogu, da mogu top 10 verovatno da. Očekujem ih u top 10. A neće ne menjuju drop spot zato što imate sljedeći FNCS ovaj novi. I ako sad napuste svoj landing spot, onda vjerojatno neće da imaju ni tamo svoj landing spot. Thomas, dead. Anas. Oj, Aqua ima 2 ima asista, ne znam šta je ovo bilo. Svi šta ga uništio? Mnogo dobre pozicije imaju ovi. A koji im je in-game leader? Kami. Povukla im je zonu ne baš sjajno. Točnije ne, ovo je dobro za njih. Ovo je dobro, ovo znaju, ovo ide ovamo, da? Ovo će da lončaju. Hoće da lončaju. Ajde vidimo šta rade. Aqua ima high ground, neće niko vratno da ih dira. Forzijar živ. Anas solo ovdje neće baš dugo izdrži. Ovo će Lesi Marko, će. Matching the front side of the zone, it's literally exactly what we saw yesterday with a few solos here and there like a Nas. Free launchpad, ali će nekada ga uništi ovo. Pogotovo ovako, ako ste to. Easy, bravo. Ajmo dalje. Još je da mora gleda Surge, jel? O, možda i ubio nekog. Mislim, plavo. Chile. Iskoristi medkita. Mislim, nema šta drugo da radiš. Iskoristi medkita. Ovo izgleda high ground. Uzimaj high. Scrum. Opa. Ovo je loša pozicija. Bravo, dobar launch. Dobar launch, idu s ultimate low. Ultimate low. Znate zašto su išli ultimate low? Zato što je zona vuče na nizbrdicu. I znaju da mogu da vuku niže. Opa, evo ga, zero brain fight sa high ground. Naravno da Aqua ima high ground. Uspjeli su da vrate nazad, neko im je bio uzeo. Anas ima 2 HP-a i može da iskoristi medkit, čini mi se da je umro, Tyson ga ubio. Da, nije Tyson nego neko drugi. Chile na high-u, 600 damage-a, neko dole umire od Surge-a. Sigurno Surge koji treba se izbaci jeste ovaj na 30 igrača. Sigurno taj Surge treba se izbaci. Za ovo ostalo i tamo i vamo, ali kad vam je moving i kad niste delovali damage-a mnogo, ovo je užas za igru. Ovo se nije dešavalo da ovoliko ljudi bude živo u ovom trenutku. Splash. Koliko ima ljudi živo? 38, moraš 8 da umre. Skočit će u boks. Ne piše 58 below. Uništio ih Surge. Uništio ih Surge, dvojicu su izgubili s ovim Surgeom. Još gubi Surge. 30, ne treba više da umire niko, da? Medkit. Sad zona mora vuče nazad da bi ovo bilo uspješno. Zona ne vuče nazad. Dead je jako je dead. Evo ga seti ovdje. O, launchpad! U zonu! Bravo! Ali neće dugo da sam živ, a? Jurek je tu i dalje živ. Tyson živi dalje. Ovi Chile na haju, bravo, Seti. Set. Šta ima? Evo gledamo FNCS finale. Trenutno veliki problemi za prvo mjesto igrače, a igrače na prvo mjesto. Ubio ih Surge, uništio ih Surge, 0 materijal, znači piše 23 dima, ali mislim da nema 23 builda. Je Chile 200 bilo, a ja vidio sam da je bilo 50. Ne. Vidio sam da je bilo 58 bilo. I on je uskočio tamo u boks i vidio sam da je hitao barem jednom, ubili su čovjeka, to znači da mora da je hitao barem 50.
Ama, it's ok, izvukli su maksimum iz ovog game, s obzirom da nisu imali search. Ne znam da oni lende i mislim da se ne fajtio ni sa kim. Što viš ko vi na FNCS, mislim da će ovaj tim da ostane na prvom mjestu, zato što vode za 50 bodova Jurek i se Popov trenutno. Daj, bacite na njih, Malibuka, evo ga i on je dobar. Još jedan kill, bam, 111, op, double edit, triple edit, Lucas still, ne može da ga ubije. Aj, završio ga, ne, ovaj, taj završio varam da uzme kill. To je dobro, bravo, Aqua, jel? Aqua pobedio. Na high groundu su bili sve vreme, jako lepo odigrano, a ovi su obukli zato što je noć veštica, kako ja nisam stavio ništa. Znači bude majmun i banana ovdje. Fragmented solo players clutching for their teams, but it also looked like all of the top 3 got through. We saw our third place team pick up the Ali očekujemo comeback. Ovo su 3 tima koje smo stavili da bude comeback. Ili Kvizi, Jurek je sad imao comeback dobar. Dva tima su imali dobar od 3 game, tako da i ovaj tim neće biti jako bitan, da, jako lepo se bude. Imali su sve vreme high, u jednom trenutku je neko preuzeo, ali su se posle izboostovali i ostali dalje na high. Čini se da su sve vreme, svaki put oni igraju high. Svaki put oni igraju high, ovog puta se baš isplatilo. Skram, treće mesto ovdje, oni su dalje prvi, 8. sa 5 eliminacije, nije sjajno, ali nije loše. To je jako dobro. A Floki 12. bio, gdje su se na ovi naši? Jureki, 4. mjesto, 6 eliminacije, jako dobra partija, bam. Kvizi, 17.5, to je loše. A Benji Savage, oni su umrli off spawn dvojica i onda su se vratili po njih. Ne znam šta da mislim za Benjija. Nadam se top 10 ovaj da završi. Top 10 da završi. Koliko smo još imali? Imali smo... Da, Tyson, gdje je Tyson? Tyson je bio dobar sa ovaj game. Evo, 13. A, nije toliko da mislim da je bolji. You know what? It's about time that Aquaman and I keep saying Aqua and Co. Aqua, that's even worse almost. Prvo mesto, 7 kilova. Možda se vidi onom meču baš ko je koga ubio. Wow, može. Important thing, you know, you mentioned the set, he managed to bunch up a bunch of points as a solo. They had 19 when basically the rest of the trio went down, so he himself got 9 additional points. So just remember that later on. So he's just above and they win by 9 points. Like that is why I say right there. Ovo je zanimljivo što ima sve ostala statistika. Team got 20 points, right? So they actually distance the gap between Dioxy's team there too. So like, you know, the gap, even though it wasn't a good game, Billy, Agent Billy. Yeah, and I mean that's the old. Lud. A šta je crnac? Dekon. So now we just make that top 8. A šta je ovaj levo? A, onaj... Yes, we'll have to see if that continues. Moram ja da se maskiram. Guys, were there any differences from day 1 to day 2 as far as like early game, drop spots? Talk me through some of that. So, most importantly, right? Bukvalno nemam nigdje ništa da stavim do glava. Nemam kačket neki stavio bih rekao bih ja sam Thomas HD, Ted Janas. A problem kod Kvizija trenutno jeste drop spot. Jako veliki problem imaju. Zato što kontesta jedan tim, plus imate još jedan tim, ovo je kontroler. Šta je ovdje? Imate još jedan tim koji silazi svaki put sa planine. Znaju da ćete se fajti i čim čuju da se fajti ili vide dole da ginu, oni silaze dole i uništavaju. Da, imam bananu. Agent Pili. It's just kind of just happening at that point, right? Shai's just trying to fly away, and he kind of takes an eye onto where I think it was Andrea was dipping, over there at that side. So they managed to pick up that secondly. Then Andrea dipped out, didn't do too much either. And over Believer Beach, who kind of caught the tail end. Jericho Clutcha. Ariane Lee started to absolutely What deal? He picked up 2 of the eliminations. That was onto Janice and Vadil, leaving Noah left as a solo. And you can see him, he's moved his way to risky reels, just crouching in the corner, similar to game 2 yesterday, but unfortunately was not able to really get much out of that. Znate kako bi probao da izmenim malo Fortnite? Probao bih da napravim da su buildovi dosta jači, ali da su buildovi dosta jači, ali da ne možete da držite turbo build. To znači kad stavite jednom zid, treba vam dosta da ga slomite i onda da igrate oko toga.
all in all, really To bi great hvala da stuff. igra kako bi Flowist, ispalo. Hellfire, and Scram as well. A team that's really impressed me this season. They've been, you know, it's almost been like they've been quiet, right? I don't want to say they've been quiet because they've been 163 great. poena. Smo mi vidjeli koja je razlika, idemo sve još jednom. Let's take a look at the next page though, because we Zborej have smo some more 20 poena. teams that Da, have razlika je 60 poena i dalje. impressed as well. I'm 60 looking forward poena. to seeing what happens with the likes 54. of Queasy and Nas and Ja sam Thomas, vlastnik because, Fortnite, you know, izbacio bih we've seen some of SMG. the off-spawn fights, like the SMG off-spawn fights between, je you know, Mustache jedno Trio kratko and vreme Benji bio Trio jako, at jako Steamy. dobar. It's like, SMG je više dopunsko oružje. Nikad ga niko ne koristi, zato što box fightovi je meta, a u box fightovi ti SMG ne služi mnogo. Ti imaš AR, imaš pump, plus healing, ili bolje harpun, ili sniper za long range, nešto tako. Nikad nije bilo, SMG, uzet ću sad SMG i lomit ću, možda čak i minigun je bio više. Even that top 5, right? Okay, Fortnite fam, you heard the battle bus, which means we're going back in all the action. Bilo je, na primjer, kad je onaj Tommy Gun bio jako OP, taj smarao Tommy Gun. Od onog Midasa. Imala si dobri kostim. Ali nisam levog prepoznao, šta je levi ovaj? Three acts of champions will be handed out here in Europe, and so far it looks like Cammy, Seti, and Teak are doing their best to hold on. But Chayo, that was their worst game in a while. With here, wait, let me check. Yes, it was their worst game since their 7th place, 1 elim performance, and Seti did end up clutching in the 8th place. So his 8th place was still 5 elim. So it's not like that was insignificant. They're still piling on the lead, and Da, veliki problem Queasy ovdje ima. Ali kao što sam rekao, sad je jako bitno da ostanete na svom landing spotu i da ga zadržite. Zato što će biti onaj Fortnite Royale ili kako se već zove FSS Royale, gdje će biti mnogo veće pare u pitanju i gdje je bitno da budete dobri. Šta se desilo? Lukenzik ništa pametno. Čekaj, ovo sam krenuo meč? Ne, ja sam mislio da je ovo replay, umru ponovo Benji. Queasy, dead. Anas, ostao živ. Thomas, dead. Ne, ja sam mislio da je to replay kako su izginuli prošli put. Yeah, it seemed like the quick lever action pickup from Skype. He was able to loop back around to find his teammate. And Savage ubio. Nice, Savage! We've seen them typically pick up one elimination right off the bat. Instead, very quick knocks and Shizo down to 20 effective HP. He's going to try and hit the backstack and, like we talked about, create a little bit of distance towards that north side, but very predictable rotation out. Ko je Vino? Aqua, Vino ima high ground sve vreme. Pojeo Surge, one prve. Kamija i kompaniju. Oj, kako je nešto? Pravi više minija. Tu ima bug što se meni desilo, ako sjećate nekad kad sam krenuo skorije da igram. Kad si sami bacao minija na levi klik, to se njemu desilo sad. A ko je uspio da povedne? Ide da se osveti ovo bench. A ja, 103, zovi u pomoć. Ovo se da ga dobije. You can see that rate of fire and the wall-to-wall prowess there. You can see him trying to chase this down, wants to get an opportunity to get one more shot on to Injustice before his teammates are able to help him. Bravo, Benji! Prvi put off spawn da nisu umrli. To znači da su rešili Storm Surge, imaju dovoljno da lootuju. Evo ga Crow, Janice, Noah Riley promenili su drop spot. Sad su bili se landali plažu onog, Believer Beach, da? Crow. Ovo nije dobro. Ovi su drugi, treći koji su ovi. Peak. He decides to just go, and now it's Crow. What's he gonna do next? Dvojica teammate dead. Ovo je vjerovatno izgubio ovaj fight. Da, bravo. Prvi put i Noah Riley da dobija off spawn fight. Noah Riley are moving away from Believer Beach on that fight. They're actually doing what classic teams used to do from Believer Beach, bullying the teams on the left side at that solo house at Castle. But samo Queasy nije dobio. I think that's a direct off spawn contestation. They just win it up. A čini mi se da za njega najviše navijamo. Treba da prestanemo da navijamo za njega. Advise trying to do his best to throw a little bit of a monkey wrench in the play, and he's doing a good job of that, picking up one full confirmation, trying to get on the wall with that rare pistol. We talked about how good it can be in close quarters situation, not necessarily that epic or legendary variant, but still has a ton of prowess, still has that 2 times. Mnogo fightova vidio. Nije bilo ovoliko ranije, da? Jučer nismo vidjeli ovoliko ospon. Ali čini mi se da sad svi ovi što su dole niže moraju da krenu, sad ili ubijamo ili smo izgubili i krenemo da ubijaju.
only had 2 full trios go down as Nate does get confirmed a lot faster paced game than we saw in the previous one, Chow. I guess teams don't want to be following the storm surge so late as Fi is able to just pick that one up there. Good finish up on the fight, and he's going to head right on over to the Izgleda cool Fortnite kad uključite sve ove grafike. This exact same situation happened yesterday. A first game where Surge was crazy and it was so tough for teams to find damage. A second game where people get frustrated, insta-switch drops or go for faster fights. It gets kind of insane. Nice reboot though. Get this team back up on board. The big thing too for the teams that are Ali za večera sam spremio gumene bombone. Večera sam baš spremio. Večeras moramo da uzmemo Milione. Tako. The one way they can get stopped today is if these teams who are having an absolute display of power in the first early games continue that and keep racking up more and more points, get BRs or double-digit elims over and over again. If you're at a 50-50 spot, your team doesn't get to show off that power in the end game. In even one game, it allows people in the lead to just keep that lead for so much longer. Splashevi. Well, so at this point too, the Spanish trio just absolutely floundering. Splashevi su uvijek bili dobar heal. Pogotovo u triosima ili skvadovima. To ne moraju čak ni da izbacuje. I sviđa mi se što su promenili onaj bandage bazooka da više nema, nego da imate splasheve sa papričicama. Ovo ima jedan launchpad. Kani, kompanija. If they can keep doing that, there's a chance. The best chance is going to happen right now. Like I said, they're plus 16 points based off the command. You can see it right now. 28 for Tikiko, 44 in Aqua. That is just the day #1 numbers. I mean, if anybody's going to catch him, Shayo, I think it's this trio. A što su stavili da se vidi koliko su danas osvojili, to je glupo. Nije kao da se igra juče pa se briše sve pa onda se igra drugi dan. Što bih možda napravio, na šta treba da napravim? A da izbacite 10 najgorih timova. 11 najgorih timova. Ostalo samo 22. Da ne bi bilo grifanja. Mada to u Evropi ne radi. Nego okej, posljednjih 11 timova, vi ste igrali što ste igrali prvi dan, drugi dan imate nešto drugo. Pokaži tabelu, ćemo dam tabelu. Ovi uzima gore search. Tabela je trenutno ovako. Ovi lome za 50 bodova plus. Aqua drugo mesto, jako dobri. Scrum, ove ne znam što su radili, treći, četvrti, drugi, 15, ovi su jako lepo odručavali. Njih nisam skontao nikad. Kpija znamo, to je on sad što su umrli off spawn. A Veceras, njega nismo nešto gledali, gdje su ovog Michaela par puta. A Floki 6, sad ima par loših gameova, bit će to bolje. Kirjaši, 27. Nije valjda umr sad off spawn. Ne, Kirja, a nije. Dalje živo, ok, čela. Jureki, to je to, kviz je ovoga od 13. 11. Naprimjer 10 ovih timova dole, to je do 22. Ovi ovdje su i čao. Što ste igrali, igrali ste imali ste prvi dan. They're right beside Aqua in terms of points. Maybe not in a display of skill completely to own a game, but this last game they came third with 7 elims. Only 2 games were won by the team with high ground in day 1. Znači, prvog dana samo 2 partije su dobili tim, je dobio tim na high ground. Ovdje smo već vidjeli sada je već prvi meč dobio high ground. High ground je teško zadržati. Pogotovo sa mnogo launchpadova. Launchpad plus papričica ili oni splashevi. I onda bum bum, podlete svi trče, bori se za kraj. Ne da niko, pa je način. Sjeti što kvizi. Ako sjećate one partije kad je pao kvizi, to mi je najžalije. To da su mogli malo da se uđu u lepu partiju, da uđu u lepu igru. Ne bih baš zadnjih 10, ali na zadnjih 5 timova. Dobro, možda sam ja preterao, ali ono, neka testiraju i onako stalno izmišljaju neke glupe nove modove. Po 72 je reboot faze koju niko ne voli da igra reboot. Niko ne voli da igra reboot. I oni naprave da sve ide preko reboota. Da su ovi veći liko, da ovi drugi timovi što su loši ne skoči na neki tim zato što kaže ovi su prvo mjesto idemo da im uništimo game. To ne sme da se desi.
Yeah, team down in To Brazil baš ne ends smije up da se opening desi. up a huge lead. PHZen and his trio, I mean, they played phenomenally yesterday. And if you haven't checked out some of the other regions for Ali bih možda dodao i da na neki drugi način zarade pare. Na primjer, tim koji ima najviše killova u jednom gameu, nemam pojma, dobije toliko. Tim koji... ili tako nešto. Znate kako imate biciklizam? U biciklizmu imate, trkate se i imate trku... Dnevno vozite jednu trku. Imate 30 dana vozite to. I onda imate razne majice za razne stvari koje radite na tom. Naprimjer, prvo mjesto... Ne znam objasniti. Nisam sposoban trenutno. Ali sam teo da povežem Fortnite i kako ide radi ovaj. Ali ne mogu. Nema šanse. Ajmo Storm Surge. Ili ću da probam na ovom mjestu. Znači imate jednog vozača u biciklizmu koji vozi da pobedi svih 30 dana, da ima najbolje vreme u svih 30 dana. Dok imate druge vozače koji voze da pobede samo tu jednu trku, jedan dan. I onda taj dan boostuju, lome, jure, ali celokupno se gleda kao to je vaš pobednik. I onda... ne, nema šanse. Ili ima nekog uopšte u chatu, ko mi je objašnjao? Ako ste nešto razumeli, drago mi. Morao bih da budem malo budnije da bih vam objasnio. Ili da vam crtam, mogu biti da vam crtam. Da bi nacrtao sebi znam. Ne baš, kontam šta ćeš reći, a okej. I svako ima svoju majicu. Mene objašnjavaš, a okej. Svako ima svoju majicu. Ako vodite trenutno po najboljem rezultatu za svih 30 dana, onda nosite žutu majicu. Ako vodite, ne znam, za planinske predele, nosite tačkastu majicu. A ako vodite za nešto drugo, nosite drugu majicu. Mislim ima 3 majice samo. Tako i ovdje dodaju da imate, ok, oni se bore za killove, ovi se bore da budu prvo mjesto, a ovi treba da se bore za ne znam šta. Da pobede u jednom danu ili tako nešto. Ili u jednoj partiji koja skupi najviše killova. Razumijete šta ću da kažem? Uglavnom reboot, 29 rundi reboota nije dobro. Ovo su lijepo pozicije, ovo će biti neka odvratna zona. Može se build ovdje, može, jel da? Also trying to add a little bit to their total. The question is, who is below? They're just ticking above. We will end up now having 3 trios who could be impacted, and Storm Surge will start in about 75 seconds. Koliko mi ne radi mozak, bukvalno kad sad sam vidio kad sam htio da objašnjam. Storm Surge, I feel like, has been the trip up for 4-0 XW's and Alex. This is a few games. One thing that hasn't really kept them super consistent. You can see too in this game, it's not going to be, you know, the comfortable 200 damage above. Fandi, The nice message you want to see on the right side of your screen. They're going to still have to fight to upkeep with the rest of the teams around them. And it might just be the zones that are tripping these guys up. We've been in the north side so long right now. It feels like we're not even watching EU or in Canada, but it is what it is. These guys will dive into these boxes. Niko ne kode Pick up that damage, get close and personal. This is a way to rack things up. It is riskier though, because you put your body on the line. It's not like a long-range base. Sometimes... Evo ga ovdje kidjaši, ali ovi govore da su nemoj srđe, nisam vidio kako mi srđe. Ovi baš su se ovi zaletali što idu ovako. Kazi, aha, nisu to obav. Skiti je ubio sam sebe. Skite. Not necessarily going to end up being half-back. Could have been chopped out. You can see Tom will confirm too by himself, but right now, 4CR, XW's, and Alex are just starting to survive. They are wall-to-wall with this trio. They don't necessarily have to be taking this fight, but they do want to end up well above the wall. And actually, as I say that, XW's actually ends up getting a knock onto Poly. They're going to try and see if they can't pull that down, but not out. Pošao da ga uzme, malo za srđ, malo će da ga šejkuju, malo za materijale. Čim je najbolje djelovati da mi čekajte, običan snajper, najobičniji snajper ne postoji. Ubiš je ovog. Ovo je sad već chill faz. Dok ne ređe neki end game.
Hellfire and Flonada also picked up a pair of elimination confirmations there, so should be a nice little round of points. Storm Surge does turn off, but unlike last game, not as many fragmented trios and full trios going down. So still duos and solos were up on their feet. Nikov živ po prvi put da ga vidim. Evo ga Scrum, što sam rekao da ga ne vidim često. To je neki solo. Ovi sa Storm Surgeom. Gdje ti vidiš da ti kažeš ovaj Storm Surge? We are dropping down below that 70 number. Not too many reboot bans in play as well. I think there might be one like slightly on that 69 ljudi neće biti Surge u prvoj fazi. Otherwise, we'll have the normal players in. Nope, no, actually, I don't think. Yeah, there is one all the way on, so kind of like that little western border there. But otherwise, not going to be super acceptable as there are tons of players who are there. There is still one in Boney that could potentially get a player, as we see a yellow triangle there. We have flown it out in the top right-hand corner and Scram. Hellfire actually got knocked, but they're going to try and pull him away and get a revive, and they're pulling him way back into the tunnels. What is this space? It's huge. So many weird things going on in the zone. Every time it's central, and it keeps pulling in. It just makes things awkward. You can't really move. You don't have a reason to overall. It's like watching a high school dance. Everyone's kind of littered around in different spaces and no one really knows what to do. Do I walk up and say hello to someone? Ovo će biti užasno za oba tima. Ovo je jako loš. Koji god tim da dođe, ovaj tim će spamati ova dva odavde. A zona, jedino kad povuče zona tamo, to može spasi. Ajde gledamo tamo na timu koji se fajtu u zoni, please. Is pulling kind of just towards the south. There's a little bit of change of verticality in that area, but it's the first time we've really seen the zone anywhere near the convergent Shio. The late games in this situation can be a little awkward as the building does get weird at times. If you're on the mountains, you basically own the zone. I think we saw one of these zones happen in the semifinals. Evo fajte se u zoni, to je trebalo pustiti odmah da vidje, bukvalno znaju što se desi, zato što ovaj rebootovo ispred njih. It's gonna cost them a walk up, but there's a reboot right here, and it still even looks, I know it's a 2-tick, but it feels like a 1-tick to me. It's barely even any damage, completely nominal. I'm not sure if Koro has a medkit to pop, but he should do it soon. There it is, nice. They're gonna be fine. But yeah, when it comes to the zone, the more south you are, it feels like the more options you have, the more you can do. You can keep beaming people, and the ground will just always be right under your feet and higher than everyone else. I sad čak i da kad dođu, vjerojatno neće mogu da ih smaraju, što imaju auto. Gives you plenty of line of sight to be able to rain down on the lobby, and again, line of sight in the exact same spot they always are. Just a random box right in the middle of the zone on the low grounds in the south corner of the zone. Like it's so weird that they haven't been shot at once. It's not like people don't know where they are. They've done the same thing every single game. But I mean, they just get plenty of room to do it, and you can see the key on their positioning is too. It might look completely random, but they're not necessarily in the direct line of fire from the people who are in power positions, right? They create enough of a distance where, like, those teams up there, yeah, they could shoot at them, but they're just going to be able to throw a cone to floor above their head. It's a tough angle to really get the spray onto the wall, which is where you want the damage. Zato što Fortnite nije uspio da napravi da vam baš ne laguju u endgame. Ako je neko mogao i može da napravi, to su oni. Mislim, teško je sa ovoliko buildinga. Kad igrica ne bi imala uopšte buildove, gdje se gradi, mislim da bi to moglo da radi. Prvo ne može se 50 ljudi, ali recimo od 67, možda do 40 mislim da može u ovom zonu da bude. Has been Aqua's team. They were trying to move past the convergence. Nikov ima high. That changed their whole game plan. They're not going to be on height this time. Taj se ne živi kvizi, znamo da je dead. Exactly where they land to. So I hope that they do. Gdje Benji? Smo vidjeli beše Benji da pobeđuje ovaj off-spawn fight. Zona ima očajno. Neko tamo gine, da je imamo to što gine. Ovdje je neki fight. The IOCars, when you're rotating through, they are a little bit faster when you're able to go. They're more efficient when you get through in terms of the gas. But you see those chonkers all over the place, and you might think, oh wow, those are just tires. Those are great. I guess I can use them to like break some fall damage or something. No, if you get chonkers, throw them on whatever car you're rotating on. It makes getting over these mountains, gets over the hills. You lose no damage. You get a ton of extra distance. And again, they subscribe to the you either go super early or go super late. Except they never go super late. It's always super early. They're always inside the zone way ahead of time, and they play for the middle of the zone. They don't care if they get half and half out, drop directly on top of the head. They basically head towards the southern middle part of the zone, and then they play from there. So this is the part of the time where now they actually have to start making decisions.
Otherwise, they do the exact same thing. Otherwise, Da, it's evo ga been Mr. working. Savage, Perfect. Benji, tu su. Yeah, the decisions they're making Hoće aren't ih as hoditi u complicated Dani. as everyone else. Hoće da bi They're always spray. by themselves. Look at Aqua. 7 different teams around him. Yeah, he pulled zone 2, so some of his Ovo options chili na are Surge, ali nije basically smio solved da for him overall. But for Steady, Kemi, and Teak, they're usually 1,000 damage almost above Surge. They can just primarily focus on position. It's just a free game for them overall. Aqua, though, I mean, just talked about his situation. It's looking kind of weird. The thing is, though, this is fine. These are actually the games this trio does really well in when they start on low a little bit and then boost up and go for that. Gledajte FNCS, igrao se. Volio biste da ste ovdje negdje da lomite vi da Their strategy in the way they get biste vi to eliminations mogli, relies on them making it all the way through. ali kad into the krenete end da igrate right? They're not going to be totalno picking druga up igra. eliminations Mnogo je naporno da almost se ever igrate in the early and mid game unless mnogo they're naporno. manufacturing the ones that we've seen in Storm Surge that we've talked about a few times where they kind of Taj post sam up gledao na next to a kraju, nije team to desno who gol. they reliably think might be underneath it and they take that fight if they have the advantage. Other than that, they don't really pick them up. Whereas these other teams are putting themselves in the zone, as we saw Hellfire picking up yet another elimination. So they do have the opportunity to close the gap that way. Noah Riley getting a knock onto Pink. We do have Storm Surge coming through. We have Reason, Tayson trying to find a little bit of room. Jerky also up on the high ground. Jerky. He's got a rifle directly behind him. Excuse me, with Kinzo posted up. We're going to swing back on over. Yeah, they're sitting on 3 eliminations, but Hellfire is down. Flonata, very low HP. They're actually going to be able to pull him back and be forced to use chug smashes early on. And Scram takes a ton of damage. He's going to get harpooned back into Flonata. Maybe potentially able to save him, but down to a solo and duo. And Dev looks like he's going to leave him. Čak sam pomislio da je sam sebe bacio nekako. Dok je držao ovog gdje je uspio sam sebe da baci gol. Meanwhile, Steady, Kemi, and Teak, we're talking about gaps over and over again. They're still keeping it wide open by themselves on a perfect lair, uninterrupted. If they do well this game, they can eclipse 300 points, which is a threshold some FNCS winners have never hit before. In game 2 of day 2. A da, ti kad vidiš, vidiš kako oni to igraju, kako oni to radi, kako to svi izgleda lako kad oni to radi, jel da? Do we start celebrating now? Like, pay attention to the bottom left number whenever we go to their trio. If it hits 70 points or somewhere near 80 this game, I feel like it's already wrapped. Fortnite ima competitive baš, imate turnire stalno i koliko toliko su organizovani dobro. Nema svaka igrica to. There are organized trio clusters all around, 18 teams, 45 players. The math almost adds up perfectly, and now the shots are coming through from Adil, Jadis, and Noah. U svakoj drugoj igrici da biste bili pro, mnogo vam daleko izgleda. Ovdje vam nekako izgleda kao da je dostižno. Noah's sitting on 8 himself, and they just got 2 more knocks there on that rotation, so they're saying, hey, we got nothing to lose. We've been battling it out every single game off a drop with us over at the beach, and they just fought the trio that came in the day in 2nd place, but now Noah Riley, I need a little bit of that best fighter Golden Baron. to my name. It's been awful quiet for a while, so let's pump the volume up. Give me this down by sundown, but it doesn't matter. Because we talk about all of this, look at the low ground, look at them, the hip to hip, the entire time priority position, building out with metal. They're gonna low pad to end up just taking a small amount of space to make sure that they don't end up extending there, because there's no other time they're gonna end up using it, and they're gonna go up above the convergence. This rotation is gonna be so hard for everyone who's behind them. That's why they want to make sure they're in the front. As Janice picks up yet another elimination on Ovi uvijek svaki put imaju dobru poziciju, svaki put su na istom leru, gdje je uvijek i dead, jako dead se vrši. Tripper ends up getting the confirmation onto Rifle. Still 1-4 trio end up being hit by Storm Surge. At least you can see a shot does come through in terms of the charge with the edit, but no confirmation as they continue rotating up towards the convergence. Every team is trying to play catch up to a moving target that's faster and stronger. It's going all the way up to the skies, maybe even the max build limit if they don't stop soon. Kiriachi down, Noah Riley traded 35 levela. Now have control, and they might be able to get that revive too. Ali to do januara treba, da? If they do go for that though, it's only going to be Toos dropping down the pressure. He goes for a reconnect as well. They have to give Kiriachi a little bit down, a big chop. Hoće nekad moram zaboraviti na pitanje. Meni se baš ne radi da rešavam neki challenge ili da. Čak i za skin. I'm not sure, but Aqua's definitely in the situation, in a position to maybe play for retake. The launch pads will come, and I'm not sure which trio this is. It is actually Aqua, Sir and Fast Roki, and they're going for it. Evo ga opet tako. Stoje na 2 rampe. And they're trying to take things into their own hands.
And Cammy has fallen, but they're inside the top 10 again. And Seti and Teak are still up on their feet. It's something they do. And now that we've pulled towards the convergence and we're going to pull out in a way here. In a second, Strokey ends up getting knocked. That's going to be awful for their chance to try and win the game. And that's Teak who's going to end up picking that up. Aqua comes down the chop. It's just too far away. They try and get going. It's going to end up Stormray who picks up. It's all going to end up going towards the low ground. You can see pushing in the top 10 and Teak ends up hitting a launch pad. Svako može doći s papričicama i launchpadom i napravo da oni ništa game. Oni su sačekali da se oni pobiju međusobno. Vidjeli su Aqua dead. Svi su nokovani. Ok, idemo gore. Ćao. Shot from the perch. He ends up picking up Stormy right there. That's a full Elam. He gets the mats to go with it, Child. This looks like their game. They haven't done it like this before. This is flashy, confident. Sometimes they're just gonna gift it right overall. This time they take it in the most perfect fashion we've seen, understanding that the two teams there fall down. Another pad for Teak. I called around 70, 80 points, and we're almost right there. A top 3 situation. They're at 62 just on the day. That's more than Savage Benji on the first one. And this just game Seti and Teak as a duo. Ako Benji, Savage i we've seen them take apart so many competitions. Ako pobede ovaj game. The solos sometimes they're used to being champions. Savage and Dreda will have a big task all the way on low. It's a convergence. You can't break through half these cubes. You have to play the position. There's a sneaky rat down on the low ground too. Edison is the one gonna get uncharged after that. He's gonna get completely taken out. Teak is actually getting close and personal. Seti is playing insurance, but it's gonna be a 1v3 for Teak. Down on low. He gets one. Looking for the next. 4 seconds and someone gets pumped down, and now it's all down to Seti playing that heal game. Seti will get the first med kit off, but then Seti will not get the med kit off and will get second place there, but still as a duo, we talked about it, their worst placements have been a 7th and a Ko prvi napiše ko će 200, V-Box dobije 200 V-Box sajta. Jer računajte da ih imate. To mi je giveaway. Nisam verovao da ću povedati. Aj, fail ovo med kit. Hoću 500, neko hoću 200. I think they'll be fine with second. Life is a comedy sometimes. That game was a funny one. Or a tragedy. We'll see what emotions Zeke, Levin, and Reese have on the rest for that game. Neće 200, onda ništa. Ostaće meni. Alright, yeah, it's only game number 2 here on the day. Bravo, Benji, bravo. Losing my mind. I cannot believe 1500, ja, 1500, treba mi će na rutu. Što nego ja imam od Battle Passa. $70 pojena. Mislim da se nikad nije desilo, nikad se nije desilo u Evropi da ovolika razlika, jel da? Nikad. Ako treći, koliko smo gledali, Benji, ja nijem koliko si stigao Benji. Sa jednim gameom, Tyson 7. 5 eliminacija, nije to loše, Kvizi očajno. Evo su, prvo mjesto s 14 eliminacija, comeback na 17. mjesto, bravo NG, njih nisam nastavio na listu, a to da ih ne bi urekao. Jureki, vidjeli smo da se nešto dugo borio, Kirjaši što je uradio na 8. ovu partiju, da je Jureki, evo ga ovdje, 15:0, ne, Nikov je loša od za FMCS. Ali dobro. Vodil, 6. mjesto sa 17 eliminacija. To su ovi timovi koji su promijenili landing spot i slijedili nekog drugih krenuli da ubijaju. Mislim da 2 takva tima bila. But the team's lower down. Can you fight now to get into that conversation? Yeah, and I think what was interesting there was the fact that ne mogu da izdržim. But like, Aqua's team was poised to get another victory. They almost had a full trio with a duo up above them at that moment. It could have been theirs for the taking, but obviously we saw Teak start to spray them all out. And eventually he picked up a bunch of eliminations from the knockdowns there. And now that's going to close the gap, because remember, coming into this, Aqua was second, Seti was first. Obviously, they've gone even further deeper into it, so I'm sure Aqua's going to fall a little bit down in the leaderboards too. I can't take you seriously with the costume. I can't. It's just bad, man. We're trying. We'll take a look at the standings. Vjerojatno biće za skin. We're gonna talk about 2 trios in the top 10 that fell early in that game that just allowed other trios to operate freely in this game. But that's the beauty of it, right? Because you look at the 2 teams that actually really did well off spawn, right? They're the 2 teams that in this game.
Andrea, Mr. Savage, and Benji finally winning Steamy Stacks, taking down Malabuka's trio. Malabuka's trio, who was in the top 10 coming into this game, they go down off spawn. Čekaj, zove Mali Buka ili se zove Mali Buca? You know, we see this where teams who struggle off spawn, when they do have that one game, they use it well. Another example here, Vidil's trio, they take down Diox's trio, who've been phenomenal over the past 2 days. But they go down, then Vidil's trio go out and have a game similar to the kind of game you'd expect Diox's trio to have, where they get, you know, a mad amount of eliminations, 17 eliminations, they come 6th place. If these two teams can continue to have these kind of games, they are going to znaš šta je Mali Buca, ali to neki naš. Position, sorry, to have much better games. You see here, even though both those teams didn't have great games, Diox still in the top 5, Mustache still in the top 8, not too shabby. Yeah, and I think, you know what, I just want to harp on it because I don't get to talk about Vidil's team yet, so I want to talk about them. Like, they were 32nd coming into this. To je Rus, a onda to sigurno. the point. And Kako se piše na ruskom Mali Buca? You know, I'm sure if we switch over that next page, we'll be able to actually see, I'm sure they don't want me to switch over, but want to see anyway, to see exactly how much they've actually moved up there at that moment. So I'm sure they've flown up big time. Yeah, really great stuff from them. Actually, to note, 17 elimination actually is the tied record for most eliminations in any region, right, in a game in the final. So, you know, really big game, and that's what you expect from a team that is very much, you know, hailed as the best fighting team, you know, having the most talented players in the region. You expect these kind of games from them. Yesterday was a nightmare, you know, a bit of a howler on their half. But today you can come on and have an absolute corker, right? A really good game. Valenjak Buka. Čak bi se onda čitalo po njih Mali Buka. Because I'm enjoying watching them play and not going down on spawn. But, you know, such is life, I guess. Such is life. Like my life seeing Reese subspace every day, man. This guy's, I'm telling you, I might not make it all the way to the day. Which one do you prefer? Such is life, CS la vie. Gracias, Zeke, Levin, and Reese, whatever language you're watching and however you're watching effing CS. We're coming to the halfway point here for day number 2. 4 more matches left, including this one, who will crown the champions, and still Steady Cami and Teak. If anything, Dajte na kviz da gledamo, kviz je 8. 70 points need to be surmounted by the teams in 2nd and 3rd, and then you get another 20 point Benjija i Malog drop off. Bucu. So realistically, like, maybe this game or next game, we might start talking about champions crowned and then the battle for 2nd. Definitely have that moment. Savićević ima van Ivana ovdje, mora da pobedi tim. I nešto nije gan. A jeste ima. Ima Jara, ima Pampe, dobro. Who can play which game? Is it going to be you this time and we're basically going to have half the points that we could all totally have if we had our own spots? That's the question. The caddy corner fight starts fast. This time Nate is going to be the one picked up first. Thomas HD is not going to miss him. Sve rekao nekom da ovdje ima Pump. Još jedan Pump, to je dobro. Laser. I pogodi nijednom. Ovo je loše, jako loše, pao je u vodu ovdje, preloša pozicija za Savage. Znaju da je sad malo loše pozicija, mora da puši ovdje, njega nema niko shieldove ovdje. Biće očajno Benji. Slower fight until Benji decides to get wall to wall with that epic lever action shotgun. Pa izgleda Fikiriš. That's gonna hurt Da. if he's able to get up in that situation, particularly baš u ovo doba once he gets this med kit dana and the noći, effective HP razumeš? in that regard. You're just able to rip through some of these early game engagements, but you can see Izgleda baš ovo kad... good job creating some space, and instead we see a little bit of a fight going on over here. 4ZR also rotating over, so Juče isto tako bilo. they lead Elam points and Isto, da? Yeah, usually miss these kind of a ghost town. Some spooky noises of harvesting happening left Umro and right of crazy, just one team. There's never really any super action dropping down. Clement Floki Deceptos have had enough of just being and lurking in the shadows. Want to take the game by their own hands. I mean, the last 3 games, if you have a backup plan, a plan Kam je osvoja plan C almost, it's time to break it down and get aggressive, get those points in. Doesn't completely work out for them. We're gonna lose Floki for now, but that car is gonna be there for 5 total minutes. They'll turn back to the town and see what's up. Meanwhile, that's Steamy Stacks. Yeah, Benji's almost wall to wall. We're getting there. The first shot will come soon. Patience is a virtue. It's okay. It'll come.
We've seen these fights happen before, and once they do end up resolving, they go pretty quickly. But one thing you've noted about how these teams, they've kind of traded games, and I feel like about like 60% of the case that's been true. We've also seen about 40%, 1 or 2 emos will be traded, and somebody just dips. Somebody just leaves, and they get whatever reboot they can, and they play it out with either a solo or a duo or just like a reboot. Oj, fight je, We've seen fight. that happen at least 2 or 3 times from these trios. So. A zato što su došli sa brda, jel? 100% relentless and Došli sa brda, vjerojatno, oni završili samo. all the way, which Steamy Stacks is one of those places that if you decide to disengage, it's just really hard to stop you. There's so many different ways you can end up going, where if you break line of sight once, it's like, do I really want to spend the time chasing this person? Are we really going to cue the yakety stacks up here, get the Benny Hill music going on, and just like, it's not going to happen, right? But as we say, wall to wall, Benji Fishy goes to the Savage, is going to be the first one to go to Sam. Benji does end up getting in and gets obliterated. Just absolutely bombed right there. Malabuka doing a fantastic job in the wall-to-wall fight, taking down 2 of what are some of the most notarized fighters. Kakav je ovo fight bio? Benji. I kind of felt like a team finisher right there. They're all edited and Svi su u isto vrijeme umrli. A very cinematic fashion. I'm liking it. Still upkeeping with style. Even if these fights are a ne znaš ti vidiš kakav je to telefon koji ne možeš da I'm wondering exactly how the caddy team looks. Well, Tuna was said he came at some point whenever in late. Samo peri ruke pa. Solo box, you know how that goes. No, we know exactly where they'll be. We've been over this, right? They will be on the southern side of the zone, a little bit more towards the central, in an area where the high ground isn't looking directly at them. Every single time. We don't need to look at them towards now. I promise you. We'll tune in. Let's tune in about. We can say 20 seconds after third zone closes, right, observers? We'll put that on the clock, right? 20 seconds after third zone closes. I promise you that's where they're. Treba mi surge ovdje, ali samo 8 materijala imaju. To je jako loše. Ne znam gdje su ovi sad sletali, zato što prošli put su sletali gore i fajtali su sa Noam Rileyem, tako da ne znam da li su opet tamo išli. In the first, a little bit of farming going down. But yeah, my focus, I really want to see what Mitro's up to right now. I want to see exactly if Aqua has his game plan locked down. Some of those top 2 teams who still have one game, this game, a chance to contest and close the gap. If Teek's team does fall, trying to build somewhat of a... Kršu materijala, jako dobro pozicije. Svaki put imaju ovako, da? Gdje oni landaju? Michael, Astro, Verox, top 6, uncontested, dirty docks. They kind of come from the same side. Gdje oni landaju? On the top right, Flois, Hellfire and Scram, who look very aggressive and nice on the day. They get in trouble, and here it is. Pa mi trenutno tačnije Tiki u problemima, ali mislim da su mu blizu timeti da može se vratiti. Ima bigove, ima materijale, čila. Ćeš level? A little bit undisciplined on this rotation. They got very split going out there. Teak was a little bit far ahead, and I was about to say, this was the one situation where the zone being revealed here, I'm glad we popped over because we are pulling a little bit farther to the southwest for what's really been the first time in EU, like, unless we get a really far north zone, this should be the farthest side we're going towards Sludgy Swamp. With that being the case, most of the teams are rotating away from the north and rotating to the docks. If they are a little bit slower and a little bit more split on the rotation, this is where they could get jumped on, and Treba neki 5 dana i onda ako mi bude išta na sljedeći oponent. Ali nemaš samo na troll. Ako stvarno hoćeš, onda moraš onako kako sam ti rekao. Moraš onda ili na YouTube ili negdje dodatno na Instagramu negdje. Sad još neke zanimljive klipove, neke gluposti, onda možda vidiš da ćeš da pričaš na kom jeziku se pričaš. Malo rejda neko. A kako klimi ide? Klima i dalje streamuje. I 5 dana je malo da se proba. 5 dana ti nije ništa. Ajde si imaš 250 followera, ali nisu ljudi navikli da igraš. Ti treba, na primjer, streamuješ, ti si competitive igraš, ti streamuješ kapove i te gluposti. Kad ima kap, onda ti ljudi znaju, ok, koga da gledam, kad gledam kap, gledam pikiriš. Tako sam ja gledao Veke, tako sam gledao još nekog je bio na troll. Kad znam ko igra solo, okej, to vidim gledam. Stopping this first place team to playing the usual game they do, and I don't see chonker tires on an IO car. I see a truck with what is it, Cammy riding on the back. A šta je sa ovim? Much different game for that first place team.
On je bio nešto gleda solo igrača i tako. Zone pulling this far to the southwest. We saw it during the pre-show how we had that little almost pine tree posted up in the middle of the map, and we are keeping an eye in the bottom right-hand corner as well. There's our current second place team just by 1 point ahead of Aqua after their performance in the last game, pulling out that Hellfire and Scram. So our top three, Tiki's in the top corner right now, second place Fonada there in the bottom right hand corner, and then Aqua and Frustroki. We've seen a lot of in the past 2 games. They've played great so far today. Currently not shown on the screen, but the zone will close here to the end of the first, and then where the second zone is actually going to dictate a lot and potentially whether or not Keddy, Sammy, and Tiki, you can see they are trying to get the Chonkers Tower onto at least some form of car that are going to end up fueling it up. Teško da vam prvo bude kao početak. Jeste? Nice. But adding the Chonkers is largely the bigger difference. Is Flonada actually ends up, no, that was Hellfire taking a bunch of damage to the bottom right-hand corner, and we're going even farther to the southwest shadow. This is a tough rotation for them. Definitely, the south is definitely the key for all these Misty teams. Kind of doing a bottom curve might be the best Hito bronze, nice. Strong and then looking upwards north, getting any tags you can. Cetvrtak Gaming team will follow the water for now. Slow rotating in. The majority of these north teams will have a huge cluster to deal with as well. Cars riding. This might be the game that they just confirm the fact that they're going to be these European FNCS champions overall. 64 points on the day. If they get 40 more, I think they could break 400. It's insane. Flowis, Hellfire, Scram, a little bit of a different situation. They are inside the zone. They control the way people move around a little bit, but man, the one thing that is kind of different with this pulling all the way towards the south and being slightly new. A lot of the trees have not been taken care of. The slipstream's active, no one's really farming them. They skip them and go straight up to a spire like Aqua's team did, or use that fast movement to start dip around. Da, to bude odmah ili bude za 3 mjeseca, kako to ide? Anything from a high ground perspective like Aqua's down to a lower base because there's so many leaves in the way. Yeah, utilizing those side streams to just dodge, dip, duck, dive, and dodge around all the shots, but not a whole lot of farming. And also, it's about a 50-50 shot when you do get towards these Weeping Wood zones. Somebody's picking up the fireflies and just chucks them around, kind of going for the Scorched Earth policy, saying, hey, if you can't have it, neither can I. Što on streamuje, right now, we do have a little bit of a tense situation here. Ajmo deal. Sonata and Scram wall to wall. It's no Riley, Janice, and Medil, who we saw no strangers to fighting well at any point in the games. Whether it's the end game, last game, or early on, and as I say that, Janice just wipes Scram with little to no return, and it's going to be tough now for Fonada to fight. Has that charge shot, but not able to get in a situation where he can use it. Boom, as I say that, does open a wall, gets a 115, but defensively really hard to fight with that weapon. And that was fast, Shio. That's the operating word right there. Super speed even. All they did is just waited. Late game solo cash couple with creating customer. Interrupted that process. Igri customer. Kad igra. That was just so quick. Meanwhile, other teams aren't gonna have the same luxury. They'll have to actually climb up to these bases and take fights one-on-one. Reason definitely has to. They were just below Surge before that elimination came in. Their first one of the game so far. Really stretching the way. They have to rotate as well. All the way over at Craggy Cliffs. They're barely just at Boney and they need to get down to Sludgy Swamp, so quite a journey to go. One Elam picked along the way. This day is also going pretty well for them overall. They just need to upkeep that pace. Once again, yeah, winning is huge, but getting yourself up to the highest placement possible at the end of the 2 days to really bump up the total prize money you end up walking out with. So that's exactly what duo rolling in here alongside Reason. And they're going to really ovo finale za pare danas večeras se završava Digi. Kraj. Već su odigrali gdje pišu na mečevi. Negdje pisalo to, čim su odigrali 9 mečeva da ostalo još 3. Ovaj plus 3, jel da? They don't necessarily want to have to deal with rotating and storm surge. They want to pick one and then have to deal with the other. So get to the edge zone where you can then about face, throw some rifle tags, some worst case scenario, get wall to wall, but Ovi će ti holde, ali su ovi dosta levo, tako da ne mogu da holde, nisu skontali da nisu više u zoni. Da, sad ih sad skontali o kasu. Treba kako gledaju kako se domuvaju do nekog drveta ovamo dalje levo da lutaju. Ovi smaraju. Ko nam je živ, ko je to živ? Ko je trenutno prvi Kami? Kami je razvalio, znači
90 bodova plus 80 koliko. Igraju jako dobro i pametno. Aqua se bori tu negdje drugo, treće, četvrto mjesto, sve vreme ide za high ground. To je što znamo, Kvizi nam umire off spawn. Jureki nije jako loš. I'm just so confused as to how they passed every team in front of them. We were watching that map. They were behind Pa bi everyone. malo catch-up. This shouldn't be allowed. In terms of the way they're playing, yeah, 10 points in every single game. Ovi su prvo mjesto. Oni 2 trio sa Heavy nisam pročitao kao. Every game. We know that based on where they are overall. Kako Trulix? Ja ne znam da je Trulix hvala. They're somehow facing up against a team that's low on surge every time, using that pressure to get free elims or a full refresh. Then they can make their super long base. I don't even know what to call it. We have to coin it some type of term, but they have that huge worm base. Čuli bismo da je hvala. It's the runway, man. It's the runway. Ima big. Runway to the end game. It takes them off the end game. They either put a launch pad Ovo je opet čudo. Koliko headshot udara ovo? Umro je ovaj, ima splasheve, ima nešto. Mini, popi mini. Mini. Medkit. Imao je splasheve, imao je bigove, imao je sve ovaj drugi. Da, smo dobro vidjeli. Or that team is below surge and they have to push you. Either way, if you're the one who's there first and somebody opts in next to you, a čini se tamo bilo 2 headshota od onog snajpera. Oni snajper skida koliko te 50, 70. and they're taking 25 damage every 5 seconds. They're 105 more than good below. enough to just fight this defensively as right now Axel Ne može is one preživio, of the no. players being hit, so there could be a full another trio Ovo ne može taking preživjeti. surge damage. He's hoping that 2 more players go down. He does have the medkit, gonna have to wait for the damage to come through because you have to be below 100 effective HP. We'll have the zone added on top of it. That is only a 2 tick for now, but I mean it does all add up. Išao je kroz zone da bi popio zonu pre nego što mu iskrilamo mu skida health. Mora umri su. Nema više ovaj, umri su još dvojica. Možda rebootaju sad na svoje. Vidio. Vidio medkit. Ima minije unutra, nije vidio minije. Mali buca. There's just not enough time. He's got the pads, but they're replaying with gray pistols and just a little bit of wood, so it'll be trouble. Hey man, so you're saying Ajde se gledamo ko je na ovom velikom utvrđenju na sredini. Ako se živi dalje 100% ako. Evo sad ti Crown i oni su bili dobri jedno vreme. Crown im ne da žive. Ostalo još malo guminamo bona ako neko hoće. 5 points has been given out, already 69 points on the day for our current leaders. We talked about it, how if we saw kind of that 70-ish point last game, they might have been safe. And now we start talking about how they go 100 points on this day in the first 3 games. I mean, that should be more than enough based on the statistics, but they've been playing so disciplined. Honestly, I wanted to see them try and roll out the most consistent batch of 12 games we've ever seen. Moći da lonči. Možda čak da uzmu auto. It's not completely unheard of, but in this fashion. O, ja ću ti auto vidio. It's just basically perfection in the way they're playing. It's huge. Ajmo, peške. Now they're going to have a little bit of a Peške do auta i onda autom. Usually it's just, you know, trust me. Forward, staying on the edge of the circle overall. They have to kind of do Launch a center cut here and it's all vertical, so. Mislite kad nemate ništa, imate dva. A, našli su ga! He didn't. Hakeri! He sent right back to lobby, got the little drone over his head. He said, you know what, it looks like you missed your teammates. Why don't you go talk with them? You got your 5 points, congratulations. But his feet are no longer on the island in that regard. Nije nijako ovdje gore. Evo ga ovdje, s ove druge strane, znao sam. Svaki put. Ček sam, maybe tražiš trio Gigi, ja nisam u formi, ubio me Didi, trči oko mene krugove i edituje me. Being able to utilize so many resources, Yeah, and listen, now for me, they're doing what they do best. Just trying to farm, look for shots, looking towards the outside of the zone, and getting an angle. So we're going to get a little bit of a look, see who's above them. We do have my prediction, who was a little slow on day one, so a little bit slow I overall. prošle sa FNCS koji ima za ovu godinu. So Jose going down is just going to be Crow up from that Spanish trio who started off so hot, but just like my tamales going very cold now. And you know, they're much worse when they're not fresh off a plate and just having a tough time here, stuck in a wooden cone, praying nobody notices them, but it's not going to be good.
good enough when Storm Surge comes hammering through here. 63 players up left, remember, turns off when it gets to 50, and that will turn off the zone in 30 seconds. Just like when you heat up food in the microwave as well. If this zone was a plate, it's just the edges that are really hot, right? There's no one really in the center at all. The convection, the heat waves aren't really making people move towards the center. Aqua ovdje se bori i dalje. Na drugo mjesto, ali u jednom trenutku će oni da krenu. U jednom trenutku će oni... Uuu, su ga dropali! Interrupting things all the way towards the top. It's going to be a desperate fight for Surge, it seems like, from their trio side. And it might be good for Aqua Zero Fast Roki overall, because 165 above will dwindle down very fast. Jako blizu zone, jako blizu zone. Afterwards, though, Jerky dead. finally going down to Nebs, who is active, full trio up. It's looking good so far. Kako ide našima Mux, Squeezy se ne izvlači sa spona. Ako ti je naš jedan Kami ili Aqua, ide im dobro. Jurek je ovo sad umro, Janis ubija nekog. Kirjaši, evo ga solo. Noah Riley drugi put za redom preživljava spawn. Benji umrli o spawnu, prošli game su vinali. Yeah, I mean, you say that, but I'm pretty sure they just both Reason real quick right there. So, I mean, doesn't look like they're necessarily too worried. 77 points on the day. I was talking about how they're actually a little bit behind Steady, Cammy, and Teak. But now with 5 eliminations, they bounced that delta back a little bit. But again, they need lots of games, right? They need wins, and they need big wins as we flip on over to the low ground. You can see Steady, Cammy, Teak just raining the shots down to be out GXR players. Mogu da prvi da uzmu ovaj kill ovdje. This is something they do incredibly well. To im je free kill. Možda što ga spašavaju. Nego oni ne znaju da je tu solo ostao. Možda i znaju. Nice, uzeli oni kill. Nice. They might be able to get that refresh. All these builds, it's fine for Cammy to keep holding down as long as they get the... Maybe get their hands on that knocked body. No, it's not going to be possible. Fully eliminated Siphon is going to be... Mini, Bivo, Splash. I think Teak might have picked up everything in front. Where does the zone go, though? In just a second. Are they blessed? Somehow they are. I guess we're on the final page of the script now. Oh, he's solo kroz They get auto. that free bounce. It's over a mountain, though, so Steady's going to have to start doing those vertical tarps. Whoop. They're so brilliant to Ovo watch. glupi This Lipto vodim. is lonely by himself. Čilaš sa minima, ima dovoljno healova. Da li ima dovoljno za Surge, to je pitanje. So good, though. Aqua actually going down. Noah Riley taking out Biće Mitro. ponovo gadan Surge moving. All the way towards the top side. They'll get that revive up very fast. And once again, we Pojmo have high ground. pulling zone. Aqua kompanija. Prošli put su grifali ovi na fire. In the season 8 finals. But we're already into the cascading placement points, and we talked about that delta and needing to shift, and despite the fact that CR, Aqua, and Fastoki are in a great position, Steady, Cammy, and Teak are still in a fine position, and that's not good enough if they want to take over the top. So despite doing their best for that battle for second, they want to keep their eyes on the prize as we're going to keep our eyes. Mislim da će ovdje late launch i da probaju da drže high, jel da? See how high ground is waiting delayed Noah, looking to try and go up and cut off a little bit Deceptos. Dobro završio ovog jednog, to je dovoljno. Dovoljno za koji point ide. Evo ga ako uzima high ground ovdje. Nastavljaju dalje, mora da krenka gadno. Imaju dovoljno materijala, Raifa i second high. Kami, Set, TQ. Ovo je, znači svaki put su na istoj poziciji, svaki put su prvi da uđu u zonu. Sve gradi što treba. Prošli put ih uništio Surge, ali ovog puta neće se daje. Klima nije hitao bronzu, 8:99 sati i 10. Pa, ne. 40 minuta mu fali. Čekaj, zar ne može još to da radi? Ako ode sad neko da mu gleda tamo 40 minuta, jel da će da uspe, jel da? Dok ovog datuma to radi? Ne? Kako glupost. Još 6 sati gotovo je mjesec. Pa da, nije gotov mjesec svuda. Vratno to ne ide po nekom vremenu. Kako je to loše. Opet si sušili. Janis dead. Pa deal. Ima high ground. Ako se bori sa njim. Ide za high ground. Ima high ground. Bam, pumparica. Vadil jako low. Do 5. A da, može zbog ovog vremena što
recimo čuveno vreme kod nas. Koliko je to loše. Nisu falimo ti pola sata. Streamuješ koliko dugo i onda ti fali 40 minuta do... Low ground with 3 different teams. They actually got invaded inside the boxes and had a beautiful display of defense against another team just moments ago. Ne znam koliko materijala imaju ovdje, ali ako bi imali... Evo su materijali. O, sam ušeto s materijalima, plus kupus. Bam, i još jedan dead, odi. Kon, bro, kako lijepo igraju, jeste vidjeli ovo? Ovaj jedan uopšte nije pucao, već je znao da će morati stavljati on kon. Kogo dođe mrtav. Their game plan overall is untouchable. 60 limbs on Cammy, 1 pair for each for Seti and Teak. It's huge. They're at 8, Op, u box. Oni su sami dolaze na umar. Sam, a ne, šta su nije mogli držati. Nice. Došao. Samo da oni dalje. Kupus. Neće stigli. Ribica, 4 komada. Plus kupus, ribica, kupus. Lazy River. Idi još da ga ubije. Boom! Headshot! A to je njegov teammate, ja sam mislio da... Dobro sam da gledamo drugog, ne, laser on. Kam ima high ground. Ostavimo još imamo samo jedan kupus, nema više materijala. Ima jednu pumparicu, 5 minija. Ajmo. Može da čeka. Umrit će od zone. Trebamo jedan samo shot. Jedan dobar shot. Ne, bro. Već drugi put gledamo kako se bore ta dva tima za prvo, drugo mjesto. Treće. Ali svaka čast. Prelepi gameri, jedan i drugi. Ovi uspeo, ja ne znam kako ovo jako uspeva da ostane živ kad mu svi idu na taj glupi high. 2-3 tima probalo i oni dalje preživio. I'm not gonna call it yet, but realno 347 poena. Vidite kako lepo izgleda. Drugo mjesto, 7, 5, prvo, 8, drugo, sa 11 kilo. Ja ne vjerujem kako je dobro. Svaka čast, jako su konstantni, plus koliko bodova od drugog mjesta podvali svoje FSS. Treba da im daju pare i od jednog od ovih likova. Treba na osnovu broja poena da im daju pare. 10 klima, ja čuo sam klima, užas. Ako prvo mjesto sa 10 kilova, prvo mjesto sa 7 kilova su baš tako. Baš lepo. Ništa meni opravdanje, čuo sam, to sam rekao, kaže 40 minuta fajla. Užas. Baš su bez veze. Baš bez veze. Kako si streamao sati ti inače? I baš je malo odpalilo. Kako nisi mogao da platiš ovo neki malo kao giveaway, naši te fore. Da izboostuješ. Platiš $20 kao giveaway, a dobiješ ovamo naš 80-50. Inače znam nekad 3 sata, nekad 5, nekad 6, mislim. Misliš da nisam, a probao si, jel? A koliko god je bilo bilo bi mu... Nije više toliko ni, mislim, $50, $60, ali fora je što bi to bile naš pare koji si zaradio, drugačije. I spinove i neke kodove i treasure boxove i sve si radio. A, evo. 60-80. Ništa, sljedeći put morat ćeš da... Let's probably take the spotlight off of Steady Cammy Teak for just a moment. Let's talk about someone else in this lobby that we think is performing well. Floki, Clement, Distiptos, a trio that we think rekao 25, pa možda on deli pola. What's going on here?
I want to show you something, right? Because this is a team that should be contending against Kamise Etik in the end game for that low ground position. Vidiš kako je to Loki, šta bi bilo? Vidio, Floki commented subtles if you didn't get that was the team we're talking about. Vidiš da je lako nama streamerima klima. Notice this, right? Look in this feed. Usually if you're not familiar with replay mode, there'd be a little exclamation mark to show exactly what there's a knock there, right? Now Andlex, exactly the same thing. X-Squeeze, the same thing too. So you think, where's this elimination coming from? You see there's no other players around, but if we scroll over, who's that? Who's your kill? Down here, we've got Kraid's team, who ends up just being the Who's your kill? party for this. And look, one single shot will pick up that knock at the start, right? So it's like, despite the fact that here you have a ton of easiest, right? It should be a relatively simple 3v3 fight off spawn. It's not, because you have guys at Kraid's team who are third-partying in from the distance. And like, this is why they were in fourth coming into this. They are still fourth now because they managed to make it to first moving. But look, they could have absolutely flown up the leaderboards. Yeah, take a look at Da, that Floki četvrti leaderboard ovdje. as well. Mado vidio 347. Koliko otvoriš partija? Mislim da 3 otvoriš. Ovdje ja GTA kvitao sam Fortnite više zanimljivo. Težak život, klima. Ne odustaj. Bori se. Miš ti da lako ovim profesionalcima. Look, it's a two-horse race, but at the same time, it's not a two-horse race because you. Smo mi gledali listu, jesmo, gledali. 7300 koliko mu to dođe? $73. To tako ide. Monstrous trio in first place that really can't be, tested right now. You know, I was sitting there and I was like, I'm sure I can do the maths here. Is that a 70-point gap? And there's some big numbers, so I had to double question myself and use the calculator on my computer. I'm like, that's a 70-point swing between first and second with 3 points left. And basically, like, now, I think if we see Kamise Etik staying in this and doing well into the end game for one more game, like, I think it's almost mathematically not going to be possible unless there's 2 Veceras or 2 top teams, depending on, of course, from like how Aqua's team ends up doing in both of those games. So it's like this next game and then. Okay, sad pitanje, da li Kvizi preživljao spawn fight? A mislim da su umrli 6 puta u prethodne 3 partije. No one is getting in their way at all. They're just letting them roam around, claim whatever spot on the map they want, set up in zone. Like no one's doing anything to stop them. But if anyone can, I guess it might be Aqua and company. But for now, you heard the battle bus screens are going back to the game. 3 more. Ne mogu će Benji da preživi. We already might know who they are. Sundown. Back over to you. A Kviziju čak sad je vina 2 gejma, ne može ništa provesti. Thank you Evo se ovi drugi. Gentlemen, in 3 games left, we've set the stage. Da, 3 partije su ostale, ova plus još 2. To an epic high fantasy novel a number of times, and right now, where we're at is the Kami lenda ovdje, to znamo, ali nema niko ne sleći sa njima, zato na primjer Fortnite ne bi trebao da nam pokazuje to. Lende, opa, evo ga, mali buca protiv Benji Fishija. Op, ubit ću Benjija! 20 HP mu ostalo. Ugodio ga 3 puta s ovim turetom. Koliko on laki. Ovo je sve lider. Čuje da je otišao dole. Čuje da je otišao dole, ide gubi. Ide gubi. Benji, ne. Andreta, 1 za 1. Mali buka dead, Andreta dead. 2 na 2 ostaju. Benji nema shieldove. Savage protiv ovog Shizuname. Hito ga jednom. Laseru ga Benji. Ako možda ga završi ovdje. Benji dead. Ne. Kako je ubio? Benji ne može da umre. Ne, ali sam tu rekao. Ajmo sad Savage. Ako neko može da vina 2 na 1. Bez materijala, sa 1 minijem i 4 metka u pumparici, a nisto ti. A Kvizi? That was real close because he ends up getting the siphon going over. One more. I mean, the harpoon hits like a truck. You don't necessarily think about it, but
unfortunately for Shizo, yeah, they're able to clean up the fight, but you see those purple triangles come in. That's not the same team. So Benjinko going down, but he's going to try and disengage, get on a right hand, potentially just camp out on this chest. Now, if you hear the chest buzzing, you assume somebody's not in there. They're going to look for somebody else, but somebody's going to open this door eventually. You just don't not check a chest spawn, right? Unless you're super unfamiliar with a route, they should know there's something in here. So that's why he's sitting right on the right hand, just hoping he can kind of get a quick advantage with that lever into a swap. But he's gonna down but not out somebody. Nema šanse da ga ne provali. 200 HP targets. Kako je ovo magla? Bio sam danas kad igrao Benji. FNCS, ovaj cash cup. Jel ova magla stvarno postoji? I kako se pojavljaju te magla? Everything has to line up, but this squad of Aqua, Sirart, Fastroki still need to get that VR. The trickiest thing about that is sometimes, I mean, now it's the ultimate condition, right? And sometimes they kind of overthrow for it. You see them go down kao really fighting for height. Kao baš ih gusta magla, ja sam mislio. Da to nema u turnirima. Mislim da baš nema u turnirima. I zašto Craigie nema nikog? And won it over. The first 3 games didn't look too hot. There was no chance for them to really come back. They switched up the strategy. Craigie nema uopšte više loot. Vidio niko Craigie, ovdje ima nekog, ovdje ima čak i Coral Castle, ima nekog Stevie, ovdje Strvci ima nekog, ovdje isto ima ljudi, ali u Craigie nikog. Sad ima dosta landing spotova. Mnogo više nego prošle sezone, ako mi se čini. Dobro. They're basically boxing against their own shadow, against the ghost, someone they can't hit, and they need to win and knock him out. And having to press for that late round knockout is so hard. You're exhausted the entire time. You've already been battling. You're behind, right? Like, that's what you don't think of when you go into one of those fighting situations, whether it's MMA, boxing, any of those, when you're down in points, right? You've been losing the entire time. You have been getting beaten literally, physically, mentally, probably emotionally. But you're just like, okay, if I could put all of that behind me and just be better for the moment it matters, but not only be better, but be better enough to put it all away. That takes heart, it takes the right set of circumstances, and it takes just constantly pressing forward with it. Because yes, you have to be lucky, but you also have to be good enough to seize the opportunity that luck presents, and that's true with everything in life. Whether it's Fortnite, your career, da prosto odustanete od fajta I odete dalje. Vjerojatno su uzeli malo srđa I sad idu da probaju da prežive. Si Dimitrijeviću. Dimi na što sam čuo da ima u stare pađaji. KFC. Priča si da je KFC najbolji u gradu. Ne ide tamo na autoputu. Tako nešto. Ali to je istina. So things are starting to accelerate for a lot of different teams. If you want to hit that top 10 threshold, kako lažu, ja čuo izvor, bukvalno, ne može bliži da bude. Every secret strat you have might have to come out to play. Scramble fire, Flowis, I mean, we've kind of seen the desperation for the big strats for them come out. Google, a little bit here and there. They've bitten off more than they can chew. Ima na A couple autoputu, of pa times to. they're trying their best to keep things Šta se radi, Dimi, jesi li živ? working so far. They're in third. But to really keep that spot and boost up, they have to. Čak sam te vidio, mislim da si igrao Fortnite bio nešto. Ali to moguće da si mi invajtovao nekad. Da si dao nekom detetu. Da mi si bar. Ono mi iskuće Dina. Any other leaderboard, we'd be talking about how Aqua and them could have been winning the FNCS right now. At the fact that Steady Industry weren't playing so extremely well. So yes, we have the 2-horse race at the top, and that may or may not basically decided this game. Šteta što nisi kupio 144 Hz monitor, nisi kupio glupi pazer. But then what happens in the denouement? Let's go back. We're the epic high fantasy novel. Let's say that the dragon ends up finally stomping out the hero, right? And he lords over his steep. Well, because the dragon and the 3 main heroes have been taken out, there's now this big power vacuum in the form of all of the points that they sucked up in the first 10 matches
are now gone. Like nobody Kupio is able to 140. get those. Oooo, And a if si you ga look at uključio. the rest of the leaderboard from basically Tako da third ću, to say like nastavljam dalje u januar, imam 15th, u 16th decembru or ću da so, krenem da šta treba. that's really up in the air. So you have that 70-point drop from first to second. You have a 70-point Da drop znate from druga second to igrica. third. And then there's a 144 70-point drop Hz from like monitor. third to Ne može da se igra bez 15th or toga. 16th. So any of those teams can really make a play as we get the quick stat on the left-hand side. Floki has more Ali ne eliminations voljom going through, so the baš, individual ali dobro. performance by Isto ne volim. himself, I mean, Nego brilliant ne. for the French player, really Što brat je showing traži. up on the day, 100% keeping ti his brat team in it, traži da pushing kupi. into that double-digit Ja sam elimination mark vidio with 10. kontrol panel. A dobro, nije. I mean, the reason he's probably matching up against so many people in the top 10 is because that's what you go for. Ne to, nego znaš ono da moraš odeš da ga aktiviraš. To ljudi, znaš koliko ljudi ima da su kupili su ovaj 140 Hz monitor, ali ga nisu aktivirali, razumiješ? Znaš koliko ima takvih ljudi? Ne bi verovao. To te svakog pitam kogod. Išao, moraš odeš ovdje i moraš da ga namjestiš da ti bude 144. Mislio sam ti da to tebi radio čim si pitan. Tako kad smo išli na onaj glupi... Mačka mi popišala. Prošli mi crkva da otišao win-win. 17.000 imaju sad neki 44.000. U to onda nije loša ponuda bila. Ako je obično 18. Ja sam imao 144 i polomio. Pa sam opet uzeo 144. Zakrivljen! Oju. Kako je napredovala ta tehnologija, a? Kako prelomite te monitor? Kako ti se mačka popišala po monitoru? Aj, razumijem da je po kući što to negdje stoji dole, ali nemam plan. Kako po monitoru? Šta će ti mačku sad? Popust, neki dobar popust. Tako ja sam nabavio jeftino ovaj moj monitor. Doduše bio iz kamiona. Iz poja, ali dobro. Ja bi iskoristio neki iskoristio. Too worried about the players off in the zone. Malbuka also going to be able to get his own med kit off as they do just continue this rotation, trying to get out of what was a decently dragged out fight. A, sjajan mak je bio, pa što baš po monitoru? Je, ali što najgore, nije ti to toliko, nije to toliko loše ispalo na kraju. To je sudbina Dimi, to se tako zove. Alt zakrivljeni, pa sad imam Aulenovo G-Sync. G-Sync. Koliko si 20 sama? Pa dobro, ali mogu si na primjer da kupiš bazen ili tako neku glupost. Za te pare, da nisi kupio bazen umjesto monitor. Ili da si, ne znam, bacio na frižider ili na život. Šta radi ovaj? Kami? Kami chilla. Znaš koliko dominiraju ovi Kami? To sam auto da kupim. Joj se, 20.000. Ne bi trotinet mogu, ako ne možeš kupiš one električni trotinet košta 50.000. A dobro, štekaš sad, uzmeš skupiš od FNCS-a jedne pare, imaš $100.000 i kupiš auto. To ne bi mogu sa 60 Hz monitorom. Yeah, the Become Legends player Rifle has really been seeing his name up in the feed in the left-hand corner. Of course, Ti svoj setup kupio sam. Nice. Kako si zaradio pare? Koja je tvoja taj? But they've never had to worry about it. It's built into the gameplay and it was kind of the defining factor in why they started this split in the first place. Ako high ground ovdje ne ide, mada ovo nije high, ovo je više za ovaj Storm Search. Another team to mention too, if we can check in with them, Sean VP Xenolith Remix. I think one of the most drastic differences in gameplay styles from game one, or from day one to day two, excuse me. On day one, they were looking to just try to interrupt teams. Ulta fazom 500 euro vredi, така doteram. A čekaj, ti biš brat automehaničar. Dodaš tvojih 800 i onda kupiš još jači auto. I onda tako ureš sa sljedećim autom i u krug, jel?
And Aqua has now won 2 FNCS finals in every single one he played. Don't forget he did take a little bit of a break there when he had the wrist Pa znaš injury for na a šta while, radiš? but Odeš i skupiš dijelove od automobila, znaš tamo. Oni vjerojatno ostave neki deo po deo, onako ne treba im sa strane, razumeš? I tako godinama i godinama skupljaš, na kraju sastaviš auto. A? Šta kažeš? Bukvalno, kakav ti auto imaš, FicoX? Ja nemam auto. Čak nemam ni vozačku. A teraju me da polažem. Moji roditelji auto. Imam, što im kažem šta imam. Imam Peugeot 506, možda, ne. But there are some of the reasons a lot of these teams on the lobby are getting lobby focused. They're one of the ones to start that pressure first. The Voxy as well. Ti upisao vozački? Živimo zajedno. Situations from the same side of the map are going to go head to head, and Astro's actually going to take him out. That is huge. You can really be the king in the east when it comes to entering this end game. Only one trio will be able to survive this fight. Yeah, and it looks like Astro, Veceras, and Michael, they're going to be fine with that. They'll pick up as many of the resources as possible. They're well above Storm Surge. They're also in one of the natural high ground positions, so if they want to invest some of the extra mass they get from that elimination to just build out their base a little bit, they can make themselves kind of on that fair defense, you know, make yourself looking absolutely monstrous. You're like, wow, there's actually like 6 or 7 trios over there. In reality, it's like 2 trios boxed up underneath and 1 trio who just happen to wipe Čak mi se ni ne vozi, iskreno. Sad sam punoletan, mogu da se drogiram. Gdje mi ne ide to baš. Ali drago mi je. Što imaš 18 godina? Čekaj, kako ja tebi ne znam kada je rođen? Skoro je bio neki. A, čestitam, drago mi je. Sad samo može da odgovaraš za svoje postupke. Samo tu hapse. Nekaj se srećem da živiš još toliko. 13 sektora. Da, nekaj se pari. Steady, Cammy, and Teak, if they make it into this endgame, and Aqua and CRR don't win the game handily, that's it. It's over. All they have to do is make it there. Anywhere near kind of realno nešto toliko, da. If Aqua CRR Znaš kad to ima fora s tim, kad zovu radio, i onda kao beba se rodila kao da živi još toliko. Going into the last game, so we could have that final moment coming up here in a little bit. These little moments, the little pressures that end up happening. Sad bi FicoX tebe nema pola godine. A viš koliko se čini da me nema jako dugo, jel da? A ja streamao bukvalno pre mjesec dana. A baš se čini da je bilo dugo. Ja sam uvicio da nešto dugo, možda čak 2 mjeseca. But we saw that game, right? That was their worst game since the 7th and the 1st, and they were very lucky to have gotten that. That could have also been Da, Nikola. Skraljeva, završio faks konačno. Završio sam ispit. Otišao sam, rekao sam FicoX ideš da rešiš jedan ispit. Ako ne rešim taj ispit, bataljujem fakultet. I onda sam uspio da ga rešim. I sad mi je sljedeći plan da lomim dalje u januaru. Vjerovatno ću malo nešto da streamam sljedeći mjesec. Mada mi se, to ne radi. Nego mi se sviđa ovo nekad malo priča s ljudima oko FNCS-a. FNCS me vrati u neko lepo doba. Cammy aided and abetted kidnapping right there. That was actually insane. How fast Hardwood came out. Goodbye, Tripper. Barely got to see all the guys security cams got that footage. I will not be able to do anything about it. This team's gonna be so far away. Anđela Kućna. Ali živa i on. Šta? Nije bitno koliko godina razvučeš, ček, nije bitno koliko razvučeš jedan život, nego koliko godina staviš u jedan dan. A? Čekaj, to zvuči kao da bi rekao neko ko, da ćem kažem, neki pijanac, jel da? Pevač. Gdje si to čuo? Lako. I zvuči malo cringe. They have kept that distance between them the same and putting the pressure. And now for Stroky's gone. For Stroky gets picked up on the rotation. If they go down, that's it. Ne da ukradili. I was going to say, this rotation is going to be really tough for the teams to go east. Ne da ukradem. Ne da ukradem. Too early. No
nobody had moved yet, so everybody both on the outside and the inside of the zone turns, picks them up. No reboot ban in play. Shayo, the EU FNCS could get decided right here, right now. This is also just so good for Ono vjerojatno citirao na njega. Ko je prvi Kami? Kami onaj. Pogodio se. Pogodio se. There were no other elims happening at that specific Si gledali film, jel? Everyone saw Fast Roki go down, so that might entice a lot of people to leave the low ground, maybe push for height. Gotta remember, it's not just the top two who are watching fight, it's everyone, and a lot of people want to just get on top, and right now Aqua are only 40 above Storm Surge overall. So to now have a teammate to be able to put under this pressurized situation of winning a game against a trio that's doing the impossible right now in terms of points, and to be able to have to deal with damage as well. This is too big of an ask for Aqua and CRR alone. They would literally not Quiz je živ. Jurek je živ. Nisam ni gledao ovaj meč, što smo pričali, došli dio. Aqua, naravno na high, uvijek pred. Ovo me podsjeća, Aqua ima poziciju trenutno kao što su imali one sezone Jureki, Trulix i Quiz. Jako sličan playstyle. Mnogo podsjeća na to i svaki put su uspevali da zadrže high, zato su pobeđivali. Da, i zato što je 86 below i sad mora da overpikuje da bi oni njega pucali da bi on pucao njih. Ne, spržit će ih. Picking up an Elam. We're nearly into the cascading placement points, so the delta is also going to close, but 113 below. The time is against them. This could be it, Shayo. Ajde. Fali još dva čovjeka dobro da bi mogli da prežive. Ima još dva biga. Every 5 seconds, their bones hurt more, the mental 47 below, 52, još uvijek ginu. Problem jeste što su ova dvojica koji su gore na haju, nemaju... Tačno njih bije Surge. Hop, hit. Još jedan hit. Ne, ovo će kokov. 2 below! Uzmi, skoči, fall damage izgubi. No normalan. Evo ga, Kami, set, TQ. 90, koliko, 70 pojenim. Op, pre-fire, pre-edit. Čeli ga? Oni su prije ovaj preživao, ja ne vjerujem da ovaj preživao. Ali ne, ovo neće dobiti ništa boda od ovog. Ovo je game, ovo je kraj. Right here, right now. Malo mu fali dođe u zonu. Ima materijala, ali vidjet ćete solo, može ga neko ispre. Čilo. Nema šans. Ako ga ne ubije niko drugi, ubit će ga sad. Do you believe in magic? Is there somebody in the backlines? Is there a little bit of a spell he can cast? If there was ever a day for it to end up pulling out some hocus pocus, you need a victory royale? Can you pull it out of the hat? But it looks like it's the wrong season. The leaves will change, the snow will come down, but CRR trying to extend the run, do anything he can. Storm Surge ticks on below. You talk about the insurmountable odds climbing even more. Storm at his back, Storm Surge warning, looming on the right-hand side. We have the leaders in the top right. They'll know as soon as he goes down that the winner is over CRR. Recycle pass towards the outside. Keep an eye on the bottom right, Chow, because as long as he's up, there's a chance. All in a hand where he has no cards. CRR, no shields. Ko ima high ground? No Riley si sleti na high. No Riley vadio Janice, 100% uzme high. Krenuo je vamo, Force Yard za high. Force Yard ide po high, uze go chill, easy, pa deal, nešto stoji u mjestu, shielduje se. Ne vidim gdje su ovamo, vidimo Kirjaši da je živ, vidimo Jurek i da je živ. Kami nisu trenutno na dobroj poziciji, Kami i ovi. Navikli smo da, ali jesu. Da, to je prelepa pozicija, nego se ne vidi dalje. Gotovo.
Gotovo i sad Srđ prži ove druge. The dragons of EU, the mythical beasts, Cammy, Steady, and Teague definitely have the competition, the finals on lock. Ajmo, još jednu pobjedu da vidimo. Nema mnogo materijala. U DD1. On je dobro. On je dobro, 150 materijala. Srđ prži ove ovamo. Player and everything else that comes with it. The notoriety, the Twitter post that said first day one, first day two. Kviz ima high, ali drži Srđ, jel da? Srđ ih prži, Kviz izdrži još malo. Umreći dole svi živi. Nema što toliko ljudi da bude živo dole. Second is basically locked up. What happens in the denouement? Who else will be able to slide in the falling action? Who will then sit as the squire in the new world order that they put forward? And again, what individual efforts do they have left to continue the absurd streak they're on? 18 materijala, imaju jedan launchpad. Launch je negdje bilo gdje, samo da dođe do zone, morat će prvo da farma odmah da će uđe. Nice, farm. Nema više materijala, 7 materijala. 250 ovim uslito, nice. To je second high. Nije. O, lepo igraju, kako lepo traži layer. Svaki put zna gdje treba da ide. To ne može mec. Sljeđe neko po njihov box, jedan dead. Drži neka mi. Icek je jako dobar game i dalje. Ovo je Scrum, čini mi se da on među boljima. Trenutno plasiran. Op, slotka. Još jedan dead. Na launchpad. Skoristio launchpad, odmah vjerojatno dođe u zonu. Ne, ide za pohaj, ide za pohaj. Mana dva. Jako low. Ubili su Mitra 2 na 1. Može li da izdrži on kill off ovaj? Ipak ne. GG, GG. Trenutna situacija na tabeli. Razlika među prvog i trećeg mjesta 100 poena. 100 poena, alo. Svaka čast, 7. mjesto eliminacije, ne sjajan meč, ali najgori meč mi je bio 8. pozicija. Ovo imaju prosjek 4.20. To je nevjerovatno, to je ne znam da se vidjelo skorije. Kakva ne baš jedan game Scrum, evo ga prvo mjesto, oni su nešto čudni. Svaki put su tu negdje u vrhu, ali nikad nisu bili, evo, bili su drugi ovdje. I sad evo prvi sa 9 killova, uspjeli su nekako da dođu do pobjede. Jureki, 5. mjesto, 5 eliminacija, bravo Jureki. Kvizi, čini se da su i oni malo izboostovali, imali su high. Kvizi kad god ima sad high, ne zadrži ga. 11. mjesto, 2 eliminacije, to je loše. Benji piši, 31. su umrli. Ovo dole ne vredi, možemo ih gledati. Tyson, 21. mjesto, 4 eliminacije. Imali su ovaj jedan dobar game gdje smo se ponadali da ćemo da vidimo kako se vraćaju, ali sad 2 loše game-a. Noah Riley, mnogo bolje nego prvi dan, evo ga ovaj prvi dan ništa. Promijenili su na drop spot. Ćao, poz. Kirjaši, 24. ne, 15. Krao, od prvog dana su imali mnogo dobar dan. Bananas off to you. See if I can take this thing off. It's kind of under a lot. Maybe take my bow tie off or something. Šta radi ovaj? Mnogo dobro kostik. Let's be real though. I mean, you know, we still won a close last 2 games. Remember, we want to see something absolutely crazy coming out of the second place teams. But let's be real. Flawless, Hellfire, and Scram after that last game, picking up the victory royale, they're definitely flying up the leaderboards. Like Basroki, Sierra, Aqua, I'm not entirely sure how many points they actually managed to accumulate that game at all, but it can't have been much, which definitely means they're going to close that gap there. So, you know, fighting for second place is definitely still in line here. Yeah, I believe for Stroker's team only got 8 points from that game, right? Which isn't going a long way. So, yeah. It adds up. But yeah. It adds up, right? It will help them continue to solidify second. But in terms of, you know, the other teams, of course, Flores' trios really impressed me. The past 2 days, very much quiet because... Možemo bukvalno da vidimo ekran od ovog unačena. That trio has been really, really impressive as well. So props to them. If they can push up, maybe even challenge for second place as well, that would be great.
Yeah, Volio bi da vidim neki LAN event. Čekaj, zar nije bio skorije neki LAN event u Zagrebu možda? To Gala pravio. Su to napravili? To uspelo se napraviti. They're uncontested. Everyone has just allowed this trio to do whatever they want in these games, right? Making it to these end games consistently. Doesn't matter where they are. They just say, this is now our game. They've not placed outside of a top 10 yet. I mean, wow, just a performance. Yeah, look, everybody play your favorite sad music, right? You know, Aqua for Strokey CR, we will remember you for being, you know, valiant triers, right? You know, really doing everything you can to stop the immovable force or movable object, I should say, that is Cammy, City, and Teak in first place. Look, I really have been impressed by these guys, Reese, because, you know, we knew that Queasy having issues, you know, off spawn was going to mean there's going to be an available spot on high ground most games. And we know who is going to look to occupy that. And they've done that without fail. Here's the question, though. Everyone's saying that Campy Static have won, but there's a strategy that no one's thinking of yet. For Strokey CR and Aqua, switch up your drop spots. Land on Campy Static. Ali koliko su konstantni, to je nevjerojatno. Is that real? Hear me out, right? This isn't a grief, blah, 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 if anyone says that. This is a legitimate strategy to win the tournament. This is exactly what happened 2 seasons ago with Mongrel's team moving over to Andalex's team to try and ensure that they could keep that gap, keep the first place between them. But remember, Rick, if they manage to win that off spawn, that takes them out of it. And that allows then for Strokey CR and Aqua, if they manage to have 2 fantastic games doing that in a row, they can win. So it's a decision now. Does Aqua CR for Strokey play for the win, or do they play for second? You know what? That you do make a fair point there. I think that would be very courageous. I think if we were in a scenario where maybe second place was more locked up, maybe you make that risk. Sad je pora što mogu da lende na ove druge. Znači niko ne može da ih stigne sad osim recimo drugog mjesta ko vine 2 puta za redom. I onda lendati na njih i nadate se da neće da prežive i to je to. I think the safer option would be to play for second. It's still an insane amount of money. But if they were to do that, look, life-changing money even at second place, I don't think we'll see them try that. But you're right. I think that's a fair point. That would be the only way now to stop Seti, Cammy, and T. I think play for second, man. Reese is right. This is a life-changing amount of money. For everyone else, you know they have to just do everything they can to get those final placement points because there's a lot of prize money on the line. I want to see these trio take it the limits, though, because in OCE Chapter 2 Season 6, the last time we saw something like this was 418 points. And they're well on track, man. Muzz, Speedy, and Looter over in OCE, they set that record. We could very well see that broken today. Sundown, Shia Wager. We got 2 more games. Back over to you, friends. 2 more games we go. We feel like we know who the winner is. We talked about where there's a little bit of a scenario if they get landed on right away. But I did misspeak. We're saying second was a little bit more wrapped up. We saw there on the leaderboard, hey, third and fourth, they're saying, nope, we're not done yet. We want to fill a little bit of that power vacuum, make things interesting. So we'll tune on in. And it looks like, Reese, they decide to stay towards a little bit more the cautious side over at Boney Burbs. Not going to hop on top of them, Shia. Not at all. Things will be slightly different overall, but at the side of Misty Meadows, it's going to be completely real. The Siptos Floki actually changing the exact side they land on. Usually it is the left, but they go towards the right, actually taking over a lot of the supermarket houses. That's going to be nice, but at the same time, separate them from any extra loot and the back option of, you know, disengaging, going towards Misty. I see another trio actually landing over at the crash site, so it looks like the Siptos and Floki are absolutely trapped here. And this is huge for them overall. 4th place, they can't really mess up in a game, and in an instance where every other team is about 5 points away from them. Yes, is that finding, falling action that Dynamo, we talked about it, trying to push through, trying to find where you'll end up in the game. The change in price money between second and third, between third and fourth, it ends up being a huge difference, and it comes down to just a couple of eliminations here and there. Prošli put su ih sabili se berači stali na kraju treći uzme sa planine. 80 plus point lead going on right now. We're talking 4, 5, 10 points, which is just a couple of elims, a couple better places. The victory royale is 30, so like, come on. Ali imaš 2 meča, gledam. Gledam više zato što nisu došli mečevi, a još niko što da ima. What's wrong? What's wrong with you? Just, you know, drop in. Bukvalno ne bih spavao svakako, nego je problem što sam se zalego ovdje. Vidi ga ovaj mali buca. Čekaj, mali buca nije ovamo kod... A, izgleda da su ih pobili.
I mean, he's doing his best sundown impression right now. I've done this a number of times. You know, you just hang out on the side. Everybody has decided, they realize, they're like, wait, he really likes fishing routes. If I see him thank the bus driver in the game, just go over the southeastern side. I'll be hanging out fishing over there. I'm a free elimination. I promise. I'm not even kidding. I'm like, somebody shoots at me. I'm like, oh no, time to just run away. But Halabuka, knowing that with only 2 games left, trying to get as many points as possible, doesn't want to move to check the inventory, knowing that he can loop back around. You might think he's like, well, shouldn't he be trying to go somewhere else? Well, if you create any more distance and create any additional noise, there's a potential somebody around there could be looking for you. Now, I'm not a huge fan of standing by your own previous builds because people generally look by it, but because it was a ramp there, they might think it kind of like jumped up and ended up rotating away. But he wants to go back and pick up the reboot cards, right? That's the long play. That's the end goal. So reverse psychology staying on that ramp, right? And then it's reverse if you keep diving deeper into the hole. Would he be under the ramp if he was there? But that's what he wants me to think. But at the same time, is he making me think what I want me to think? It's tough. Izgleda da je neka zaspa na streamu. Bukvalno ima kad je ovaj summit. 2 puta se desilo da su spavali. Op, ide fight. Šta je ovo? Stvarno neki fighteri. In terms of morale, thing is though they have bad games and good games. It's never just fully consistent. So you want to make sure they're staying on that good side overall. Like Sweet Sports are Analex. 99 dobro pumporica ima ovaj pečutke. No eliminations just yet. They haven't really landed a knock in this fight either, and it's getting kind of desperate now. No balls on the side of X Squeeze. But you have to start eating corn and mushrooms. You really know you're down bad inside a fight. Yeah, it's tough when you're like, oh yeah, the extra 5 shield, that's going to help me out a lot. Really need that efficiency, because in a lot of circumstances, that's not actually going to end up pushing you over a threshold that matters. A lot of the guns you end up facing off, and the Spanish Jew had such a može da klača ovdje 49, bam, još jednom 2 puta po 20. Čiji jednom 20. To s druge strane, probaj right-hand pick, ništa nije uradio s teammateom. I mini je i big, vjerojatno će da probaj da oživi teammate-a. Yes, their fighting has been great, but they're not converting it into anything. And Jose, krša materijale, treba iskoristi svoje materijale. Ništa drugo, iskoristi svoje materijale, probaj da ubiješ, imaš zlatnu pumparicu, znači nije zlatnu pumparicu, koji ljubičar stati. Plus card. Može da dobio, realno može, ali treba već da iskoristi Big Shield, treba već da iskoristi. They have their undergrads, they understand the entire process of the mind. I have my undergrad and I don't understand any of that. I took psych and brain and behavior. Let me know. I was like, yeah, brain chemicals make brain do brain things. As we see, Jose unfortunately does not get to do brain things anymore. So he just gets a twiddle his thumbs back in the lobby. Pink and Neb's gonna pick that one up. Easy. Sad svuda imaju rebootove, da? Možete lako vraćati ljudi u život. For Crow was the fact that, or the thing that was going good for them was the fact that they got to just dive into Believer Beach whenever they want as a third party. Issue for Deal overall was they were losing the fight in Believer Beach. Let's analyze why also we're getting a third party. Wait, there's a trio here that might be bad at fighting if we get aggressive. Let's push them, and now, yeah, they're have that free bus ride. They stop every 5 seconds to check out maybe Corny Complex, maybe another POI. Unfortunate overall for X, Forza, and Analex as well. I mean, the economy in Misty Meadows used to be so good, right? Everything was thriving, the supermarket hustling, bustling, the people were happy. Suddenly, you know, different teams want to come in and enact different policies overall. They want to treat the POI differently. Maybe someone doesn't really like the way the supermarkets were rolling out. Maybe they like the residential side a little bit more. As a result, lots of conflict, lots of tension, lots of beef. Now no one's really happy at Misty Meadows at all. All the three teams living here are very sad boys and always fighting 24/7. Napokon neko ima Kregiju, neka čudna boja bela, znači. That's what it's about. 11-2K knows what's up. He's all about that taco time going on, but you can see šta nam je sa kvizijem? Čekaj da vidimo koji se umra. Really towards the north and a little bit up towards the west. I would anticipate that Cammy, Steady, and Teak are that kind of set of pale orangish triangles. I apologize, I am slightly colorblind. On the far eastern side, who's just been roaming back and forth. Either that or nema nikog od ovih naših, Mitro je dead. They're just going to be happy their name is in the conversation for that top 2 right now, because going into the day, you wouldn't have necessarily think that would have been the case, but they've put up 128 points so far. Very consistent, one of the only teams that is dipping into those top 12s and top 16s semi-regularly on this day. The day one, they had
two games as well where they were kind of out of points completely. Just one game that was 24th, another one that was 27th. That is fully coming to Sucos we're talking about. For Michael Astro Verox, I actually expected a lot better in overall performance because seriously, having Dirty Docks really uncontested, buffed by the fact that there's an entire crash site there now, having control of the entire east side. I understand maybe sometimes you're getting bullied off the beam. I want it to be high. I wanted them to be one of the teams that were contesting in second place to take over Cetvrtak Antique. I've seen teams like Thomas and Austin Flick in the past dominate off that spot when the POI is absolutely free and have like a clear line inside the top three. but that's for them to be this close. But that's without zones. But that's without like, so you're not considering the fact that Cetvrtak Antique are playing so absurdly well. They're doing Loše, on nije svejedno kada Fenecanima, da li možda doživi, vjerojatno doživi da uzme daže. Korzijali skorije umro na nju, uspio da mu uzme karticu. 72 points coming into this match, right? Eating up all of the loot on the inside, eating up all of those tags, raining shots down as you're trying to land, and you still end up like looking at their average placement. I believe they're like 5th or 6th on average placement. They're solid in terms of elims. They're on the top 10. Their name is in the hat for at least top 3 and easily in the top 5 conversation with 2 games left. That's great for me. And it's not like they're in a trio who's been playing together all the time. Like, yeah, Michael and Barracks have been there and Astro's been kind of mixing in, but like, this is a good performance for them so Čekajte po far. karticu, jedan može bandaže, ovo ide u misiju spašavanja. Europe, best of the best, pressing top 5 the entire time in both like top 5 or 6 in elims and average placements. You want more than može that, da se vrati, bukvalno ima i ovaj leteća čuda, ima auto, ima bandaže. With that type of POI, there should be surge issues happening. Nisu još oni izašli iz igre. Pobjede se vrata. How? You're on the far east side of the map and everything's pulling central. Of course there's going to be surge issues. You have cars, it's easy rotates. Cammy said he'd have no problems. Yeah, they're like 20k units interior to it and they're taking shots on you the whole time. That's true. And to be fair, they also don't have to deal with the just absolute clown fiesta that's going on over at Steamy Stacks that tends to rotate or pour in, right? So yeah, you could rotate up north into that in most circumstances, but I don't think anybody with a reasonable head on their shoulders, and based on the fact that they're in 5th/6th right now, they have a pretty good head on their shoulders. They're not going to look at that fight up at Steamy Stacks and be like, yeah, you know what? I'm going to voluntarily go head towards that to take shots. That sounds like a great idea. No, it doesn't. Ako kao i uvek ima neku središnju poziciju, ne može da ulomi za surge. Odijel dead. No, radi ubio nekog, tako da imaš najme nade. I mean, Boston born and bred, you know I love that dirty water, but the reality of the situation right now is that the center of the map has been what has dictated so much in EU. Your ability to get positioning around here, and most particularly it's the positioning, not even in the 4th zone, but where you're at in the 3rd zone. And mislim da je ovo posljednji game koji ćemo gledati poslove da zalegnem tamo. It's so incredibly difficult in the lobbies and the matches we've seen to get a not just a priority position. Zalegnem, pustim i zasmim na kraju kad budem video kako pomenem, to je prelep. Čak sam htio možda i Ameriku da gledam, ali nema šans. Ja sam barem da slušam prvi game. Otherwise, you end up being one of those bait teams for Cetvrtak Antique where they post up next to you and they're like, hey, do you need shots on someone? And if they hear a bunch of rifle fire going out, they just get ready to fight defensively. It's a brilliant strategy. It's super simple. And I'm glad we're able to see it and explain it. But it's just like, man, you feel like somebody should have interrupted it. I'm also trying to like imagine it from the perspective of like a team that's down bad on surge, doing that desperate rotate. Like they finally see one team coming towards them. Guys, there's a chance. It's just 3 boxes of metal. Wait a minute. This is a familiar sight. It can't be, can it? They try to rattle on the walls. No one moves. It's all passive. Oh God, we're that trio. We're the trio that's down bad. Oh no. This is bad. That's how he can be teak and they can't do anything. Jako dobar. Pogotovo za ovakav deo igre.
walk into a horror movie fitting for Halloween right there. It's just like, I'm gonna go, the doors are already shut behind you, the lock clicks in place, all of a sudden there's no door Malo ljudi se handle, dosta and obično just bude on the ovdje other po side is that 70 kako dragon nešto we've sad talked about too. neće biti Again, prvog locked up srđa. first place, Axe the 72 Champions ljudi. freshly gleaming right behind him. They say, welcome to our lair, and that's a fresh 6 points. I mean, again, and they don't do it every game, right? They don't end up picking those eliminations, but every time they've had mid-game eliminations, that's how they've happened. We've talked about how the top teams, they find a way to either manufacture points, manufacture end games, manufacture situations where you can get into these 3v3s at the end and know that, like, hey, as long as we're together at the end, we'll flip a coin. We'll take the chance to get the victory royale, as Andalex is going to take a chance trying his teammates back into play here, right towards the edge of the zone with those a little bit of buff reboots. Wondering what exactly they can find, because this mini dish station is not going to have much at all for him. Uspio da rebootuje As easy. that too, that storm surge strat A kad čujete taj also reboot kinda works negdje both gore ways iznad in the vas late i base up, znate da because su u even if you don't zoni, engage in ono the uopšte team that's nije right next to svejedno. you, Dakle mu any neki team that's golda. editing open, trying to focus Svi them, imaju you can neki also kind of golda. get tags and beams on. So you have so many options in both ways. Tim vode malo. I think Analex, 6 4ZR here are kind of out of options, out of time a little bit. They're going to have to jump into another team's box. 14 damage above. With 4 different players that need to go down, it's not going to be the craziest issue of getting belt damage in this Storm Surge circle, but they're definitely down on damage overall. We'll have to get desperate for a fight. Lots of ammunition in Analex's inventory, so maybe he can land some good beams. 33 is a good start, but needs to get, or just do that, I guess, I don't know, 8 more times, and they should be fine. I mean, for this zone, because it's only one other trio, it could be moderately quick. If that trio is kind of lower on HP and they're full going through, you could end up with a fast changeover. You just don't want to dance back and forth on the line. But in particular, again, you can see what will be our past champions passing over the throne to our current champions who are boxed up just above them on the opposite side. We will have a convergence zone. And I think one thing to talk about, we've talked about the Cammy split, Cammy setting and Teak so much, but getting, just because we will have a little bit of time here with only one Storm Surge trio having to go down, to dive in the analytical part behind it. What ends up making it so successful? Why are they able to game plan? We've alluded to a little bit how they get this free pass through. They land up in an area of the map where they know not only is their chest spawn, Ništa ljudi, mislim ćete gasiti, sad vidim da zalegnem, gledat ću ovo do kraja, pa se vidimo neki novi dan. Ima li koga tu da je ostao, pošto vidim da mi piše 0, tako da idem da gasim naseć, kvizi barem da bude nekim parama i ovi naši da će da uzmu nešto, ništa drugo, znamo ko će da pobedi već, tako da sam otišao ovako noć, prijatno noć, ovo. Because of how the interior of the map has been in Chapter 2, teams generally will loot out